knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. You want to learn some Favonia's blade work? Здорово. All right then. Так. I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. Интересный такой ивент, конечно. Доступно после завершения задания «Ночь перед рассветом». Это 5 глава третьего акта, третьего тома получается. А ты вот сюда не жал быстрый старт-то? Чтобы проходить события было еще интереснее, рекомендуем сначала выполнить задание Архонта Пульса Каши Пламя Кальпы. И задание Легенд Божественная Кицуна, глава 1. Также вы можете сразу приступить к событию с помощью быстрого старта, пропустив указанное выше задание. Это не повлияет на целостный сюжет игрового процесса, а также не помешает вам получить все награды события. Однако это может повлиять на игровой опыт. Вам могут попадаться неизвестные персонажи, а задействованные персонажи могут быть заняты другими заданиями. Типа мы лор потеряем, что ли, если мы так сделаем, или что? Только лор, награды те же самые. Может это через быстрый старт пройти? Не, я, конечно, могу сейчас потратить часа 3, ну, пройти фулл цепочку Сумеры, Пустыни, я как раз до нее дошел. Чтобы пойти прям это... Попробуй стать через быстрый старт. Тебе все равно до Сумеры это, до хрена лярд далеко бежать. Скажи, что там хоть будет-то. Так, я пойду это. Пойду гляну, что у меня по пустыне получается. Потому что я наконец-то закрыл Сумеру. Тропики эти. Ой, под конец она меня вообще задушила. Но я ее закрыл. Ладно, пятерку ставлю, пятерку нормально. Она закончится, прежде чем ты пройдешь арк. Или ты сейчас... Или ты хочешь закончить исследовать на 100% и чисто по сюжетке упороться? Закрыть сюжетку Сумеры Тропики и Сумеру Пустыню сразу, а потом уже долутывать отдельно? Я потому что... Чтобы вот эту Сумеру Тропики на 100% закрыть, я там 5 дней просидел. 5 дней, братан. Она меня под конец задушила, эта херобобина. Грибы эти. Ну это прям вообще дичь была. О, здесь какие дракончики. Или птицы такие непонятные. О, нормально. Неплохо так открыл. Так, а здесь тоже дендра, да, здесь тоже дендра. Она у меня 5-го грейда, ёпта, вульсхаунда. 5-го грейда. А, мне как раз
Сюда иди показывай. У меня просто 3-я глава, ну... Пробегу чистый сюжет за пару дней. Кондакию наконец встретили. Ты до сих пор сражаешься, я до сюда. Ты здесь одна с ними разбиралась. Блин. Да, они появляются большими стаями. Я сбился с счета, сколько их здесь полегло, прежде чем кончилась песчаная буря. Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out of. Ой, может за нее дадут повоевать, за эту, за духе? А ты завтра работаешь, а ты сегодня что, хочешь закрыть разлом, а завтра, потом послезавтра начать эту Сумеры, чистую сюжетку проходить? Не дадут за нее повоевать. Beg for mercy. Shudder. Here comes another wave. When are they ever gonna let up? Beg for mercy. Crush. Shudder. The creature stopped appearing. Was that the last? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be. Блин, я вот эту кондакию бы выбил, она прикольная. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Никто не пострадал. Дед какой-то пришел. My apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask it? I can't say they've always been common, but recently the storms have been. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago. Увяданием Ирминсуля. Another effect. So, Irminsul's. Ты, кстати, Сталь, заходил в этот Парагон-то? Парагон за Overprime. Если я его скачал, захожу, а у меня что-то он дальше загрузочного не идет. Не открыли доступ еще, что ли, или что, не пойму. Аль-Хайтам. Хотя я на сайте читал на одном, что якобы он уже стартанул. Наебалово где-то. А то можно было сегодня вечерком забуриться туда, по это. Шагашню пройти, вот этот сюжет, ивент стартануть, там все сделать, и часть через 3 можно в Парагончик было бы. Залипнуть. А ты чё сейчас? А ты что сейчас делаешь? А ну-ка рассказывай. Ты сейчас где, ну-ка? Геншин. Или у тебя сегодня какой-то мега-план, что ты должен сделать в Гашне? Ну-ка, ты же потихоньку не спеша играешь, так, а что такое 300 голдин продал? It's all a boatload of nonsense. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village, but no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it. Походу, YouTube заблокировал твое сообщение про жопу. Я сейчас посмотрю, да. У меня, да. У меня печаль, сегодня в браузерке патч вышел, и они им убили мету в корень, на который я почти 300к потратил. Вот сижу и охуеваю. Офигеть. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra.
You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. И что делать? А в смысле убили? Они занерфили твоих метовых персонажей топовых, на которых ты реально влил 300 тонн? Бррр. Да ну! Ну типа это ГГ, надо было... Ха-ха, я даже не знаю, браузер на Аки продаются, нет? И что тут вообще норм ты тащишь? Харлам, ну... Не умираю, это главное, я не знаю. Да, изменили полностью механику, охренеть. 300 тысяч в никуда, блядь. Нормально. Вот это неплохо тебя браузерка побрила. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Блин, здесь сюжетка интересно долго будет. More speed. Теперь заливают ультачки с рандомным перс. А ты заливал, наверное, ДТшнику именно, который у тебя потом и раздуплял, короче, я понял. More speed. Где портал на втором ярусе? Продай ее, выстави ее, продай эту фигню, эту тему свою. Пока еще не все об этом типа знают. Продавай как топовый аккаунт браузер крутой. Если там народ играет, продай хотя бы 1200 отобьешь. Хотя кто у тебя браузерку за 200 тысяч купит? Лол. Да, ну ГГ, короче, че. Недельку погляжу, будет ли какая-то альтернатива. Если нет, брошу нафиг эту игру. Охренеть. Зато времени свободного сколько будет ставить вообще. Ой, блин. Да найдем что играть, что-то давай бросай, давно бы бросил ее. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a Я бы даже сказал, наверное, что это невозможно. Что ты аккаунт браузерки это не толкнешь никогда. Exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they А там почту нельзя поменять, как здесь в Геншине? Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. Я просто сейчас думаю эту таверку пустить на фантике. Нельзя, ГГ. Что-то я смотрю, Tower of Fantasy, она вообще что-то помирает. Надо ее это... Пока хоть кто-то еще играет, затолкать куда-нибудь. A soft green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. A soft green light? A mad scholar? Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone,
then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the Mad Scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro, the Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. No way! Nahida definitely exists! She's a... I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth! That look in your eyes. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Здорово, Незнайка. Alright, now it's our turn to put our skills to good use but easier said than done. Especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are you here to help me find my... Huh? Who are you? Это еще вылез By the внезапно. sounds of it, a resident of this village. My name is Isaac. You'll help me find my grandpa, right? Я, прикинь, вчера чуть не сорвался, хотел себе 180 круток, на Наэль потратил. На Наэль потратил. А зачем? В смысле? Hey, don't say that. И чё вы, она тебе дала бы Наэль это? Может, Нахида ты имел в виду? На Нахиду? Like he's a bad person На or Наэль-то, в anything. смысле, 4-звездочный Гео. Нахида, скорее всего, Дендра девочка, это Лоли. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Кстати, если ты потом собираешься какой-нибудь Дендр крутить и делать Дендр пачку, бутонизацию все делать, то Нахида нужна, она баффер, она Дендра баффер, она нормальная девка, без нее потом ГГ будет. Chief, please, you gotta take me with you. I wanna Я find думал my Нахиду grandpa. выкрутить, I но swear I'll help. I won't be a nuisance. я лучше выкручу Райден и потом его So лице you're the один one дам. who was Не знаю eavesdropping пока. on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever. Блин, у меня на it was. лице 3, что ли, лице 2, я I had даже a не знаю. vague feeling that they didn't harbor any Я ill через intent. Нингуан хотел с ней делать. Давно еще, когда тогда еще Ethan wasn't kidding about Mom играл на having старте sharp игашнем. senses. Sino, Но что-то he's это... just a kid. All he wants is to find his grandpa. Даже, по-моему, поапал ее Let's find a way to немного. help him. Но мне не понравилось. Через Гео играть, через Нинку. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Но Наэль это не вайфу. Наэль это... First, Так, это Наэль Let's confirm обычно. the facts with Candace. Все, погнали. Недалеко мы уйдем, ладно. Let's go, let's go. Это Наэль, это твоя вайфу? Хотя, если бы ты крутил Наэль через Нахиду, ты бы Нахиду выбил или через Юэмию. Я не знаю, у меня Наэль какая. Тьфу ты. С3. Я ее не крутил, она чисто падала филлерно с каких-то баннеров или еще откуда-то. Sino is super vigilant. Я бы вот это покрутил бы. We just wanted to confirm something with you. Ну, блин, я не играл, когда You know a boy by the name of Дахи Isaac? была. Я бы ее крутанул бы вообще бы раз 5-6 бы прям ух. И потом Дахью бы ее выкрутил после Нового года прям ух, чтобы 200 стоит были. Блин, огонь. Смотри, пойдет на полпути к топу, но это к твоему личному топу. Иола не... Ой, это хуёво. Наэль не входит в мой личный топ, даже вайфу. Вот, вот это вот да, вот Дахи это да. А ты ж, мы играем не по геймплею, а по внешности. Ты глянь, у нее прикольная это, аватарка такая там. Глаза разные, как у этих кошек-колдунов.
Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. У меня проблема, правда, вырисовывается. Мне, если сейчас я Райден, если я сейчас в декабре Райден откручиваю, а я ее откручиваю, у меня там 50 на 50 выигрышный будет стопудово. Мне надо будет эту рыбную хрень эту собирать в Надзуме. А я рыбалкой не занимался особо. И мне придется рыбачить, чтобы эту оружку ей выбить. Понятное дело, что Сигну я не буду Райден выбивать. Мне не хватит крутых столько. Придется это улов делать, или как его называют. Хрень эту рыбную. По мне, что да, Иола, Делюк, Ит и Хутаус, Наэль. Не, погоди, мы давай рассматривать внешку только женских персонажей. Давай Делюка, Ита вычеркнем, Иола, Хутаус, Наэль. Ну... Не, у меня другой топ. Мне вот такие больше нравятся. Кандаки, Дыхья, вот такие вот. Стройненькие, с маленькой грудью. Прям вообще вот это ништяк. Погнал, Делюк, Итта. Давай без этого, бля. Вон Сайн еще возьми себе, смотри, какой полуголый. И Пайман, бля. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, Чё они ври, want me алё? to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both Не-не-не-не-не. Perhaps. Не-не-не. Nearly everyone who lives in the desert Это has some form of hardship or regret. Это слишком маленький. Не-не-не. У меня вот, я говорю, кандаки и Дыхья, вот такие вот фишель на крайняк. Меньше фишель не надо. Маленькие девочки в панталонах, это не мое. Блин, она еще и фиольная была, ее можно выкрутить было нормально бы, кандаки. Черт. Но мы пришли играть позже. Когда баннер ее уже это закрыли. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Синьянь, мы не договоримся, у нее мега офигенная прическа, она слишком крута для меня это. Oh, it's you guys. We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Как так повернулось, что с главного квеста по боям мы перешли на поиски его деда? Опять вылезли какие-то непонятные персонажи, филлерные, блядь, и мы будем сейчас деда его искать. Да ну что? Тогда сестру искали чью-то вообще, которую я не хотел искать и нельзя было отказаться. Так, 3 глава выполнена, надо 5 главу. Сны, пустота и обман. Ага, пропавший хранитель деревни. Угу. Так, у меня 4. Ну и получается 2 главы еще сделать, и можно ивент идти делать, чтобы ничего не пропустить и все понятно было. А дед же после Нового года будет. Тогда оставь на него. А зачем тебе дед? А под кого тебе дед? А, под Иолу дед нормально. Райден, Иола, дед. У тебя не хватит круток. Ты разогнался. Или тогда Иолу не крути, оставь Иолу C0 и выкручивай тогда тех персонажей на C0 тоже. Хотя бы, чтобы они были у тебя в патче. Без доната-то особо так это не покрутишь здесь всех, кого хочешь. Какая интересная деревушка прям. 6 квестов прям вот так вот по кругу бегаешь. Диона может соло выйти, как филлерная. Кстати. Она тогда была с ней. Если что. И это будет тогда вообще имба. Я бы на C6 бы себе ее докрутил. Соло, если не будет печально. Она была с ней тогда, она должна, по идее, с ней быть. Блин, а какие, интересно, я не помню, там еще были 2 Соло в баннере. Потому что у меня Иола C2, она именно, по-моему, с баннера на Эль. Когда я на Эль себе выбил, тогда Иола мне нападала. Ой, фу, и Диона мне тогда нападала. На C2.
I feel quite sympathetic towards them. А звезды у нее Even though неплохие. they Одно act a little увеличение strange, прочности и they длительности helped me in щита the на past. 15%. Это уже If it weren't for ого. them, my house would have collapsed long ago. А Диона тебе нужна. think Диона Grandpa and офигенно, others кстати, are выживаемость good повышает. people? Она и щитует, Grandpa, и отхиливает вообще нормально. У меня по Little 3500 Исаак. это без шляпы на you хил mean that еще. Там nice до man 5к who можно looks like your разогнать. И типа grandpa's это long-lost twin, right? 15% крита прям по He замороженным was целям actually из-за the one двух who пира. protected my house. Ой, из-за двух I крио. saw it with my own eyes. Соло He была happened to be Розария, staying near my точно. house that day and Нет, was не doing было something Соло with his Розарии. hands У on меня the нет ground. Розарии. It still feels pretty surreal now that I think Не. back on it. Did someone teach Она her не how могла to не do that? упасть бы. Если Соло была Розария, у нее был тоже повышенный шанс. Она по-любому у меня хоть раз не упала. У меня есть Иола, есть Диона, 2 звезды, но нет Розарии. I'm pretty Как так? sure that if I ever went mad, По-моему, Соло и I не wouldn't было be able Розарии. to do Розария с кем-то anything другим like была. that. Розария была то ли с Райден, то ли еще с кем-то. Я не помню. Или не с Райден. Не помню, с кем Розария была. Но не с Иолой, по-моему. У меня нет Розарии вообще. А я крутил Иолу так нормально. И чё? Если у меня она есть. Ух, погоди. У меня нет Розарии вообще. Ты посмотрел по старым баннерам, она? А Диона была тоже солой тогда? Розария и Диона была? Потому что она у меня C2. Я ее отдельно, естественно, не крутил. Я крутил ее в баннере с кем-то, и, по-моему, это 100% была Диона. Ой, Иола. I'm here. Ага. Sir, have you seen my Потому что grandpa Иола, recently? это последняя, кого я тогда крутил. А, нет, я еще Райден крутил, но с Райден не могла быть Диона. The village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your Потом я не играл год. grandpa, huh? Никого не крутил. It's been a while. Это она у меня еще с тех The времен. last time I saw him, he was pacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. That might explain why she's always А ты, кстати, Райден mad at будешь me. крутить или нет? Oh, thank you. Thank you for taking care of him. Или ты It чисто was Иолу? nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. Райден тоже под Иолу зашла бы тебе офигенно. Даже деда, ну деда потом буду Once крутил you бы. found him, Тем come более by у тебя my сигна place есть again на and Иолу. I'll cook a little Ты something каким-то for образом the сигну both of себе you. выбить умудрился. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a О. nice guy. Okay. Thank you, sir. Huh? Don't say anything for now. Isak, Ну, сейчас драчка Stay будет, here. наверное. let's head over there. Stay quiet as you move. Не вопрос, давай, чё. С Иолой был Синсю, Синьянь, Бэйдоу. А, Let's go, let's go. Let's go. А с кем была Диона тогда? See if you can Кого make я out крутил, what что you're у меня saying. Диона C2? Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I Ну, have. подожди. King Deshret is the one and only Я зайду true на тот ruler сайт, of тоже this посмотрю. land. I've never believed in any Слушай, other gods. это как когда 8 месяцев назад, да, у нас, по-моему, баннер Say этот he's был? coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and King Deshret. Isn't it a sign of King Deshret's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for King Deshret's resurrection.
Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, Диона была с Тартальей, дедом, Юйми и Тигнари. Короче, мне надо, наверное, со стандартно падал. Я ни одного из этих не крутил. Ни Тарталь, ни дед, ни Юйми, ни Тигнари я не крутил. Я не играл в эти моменты, когда были эти баннеры. Если что. Она мне, получается, просто падает со стандарта тогда. Потому что у меня нету этих четверых, и я стопудово не играл, когда... И я и Мика тоже у меня не было. Ага. Значит, такой это стандарт щедро на Диону мне попался. И Хутау не крутил. Я вот этот год отсутствовал здесь. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that King Deshret will return to the... Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for King Deshret's speedy return. Delavar also said that once King Deshret returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under King Deshret and fight for a share of the... Is that so? Seems like he still wants to know more. Got it! At first, I told myself it was just the drink talking. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty... The people here really like King Deshret, but dislike the Dendro Archon. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days. No, not at all. We wouldn't do... Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. I have many ways to stop you from talking. And many other. So you'd best just stay home and hope I don't hear of... Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Yes, got it. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to... I heard that. Sorry. Привет, вижу, дошел до пустыни. Привет, Кет, да. С болем, слезами, кровью, потом, тошнотой, да. Я в сумерки больше не вернусь, блядь. Ой, в сумерки, в тропики, это ужас. Very well. Да сегодня тут этот ивент стартанул, а надо 5-ю главу завершить для ивента. Вот сейчас по сюжетке пойдем, и Сталь тоже потом по сюжетке побежит. Сейчас у меня 4-я, том 3, глава 4, надо сейчас еще 5-ю пройти, чтобы все тут плесенников начать делать. Ты не делал еще, что там как норм, не норм, этот ивентик? А тут что там... О! Но единственное, я все это... В тропиках я не собирал этих пухляшей. Я 76 аронар этих я не собирал, потому что это выше моих сил. Те 13-11 сундуков так и остались там. Может быть, когда-нибудь я там их добуду, но сейчас я не стал этого делать. На 100% и без них там все нормально. А я еще ивент-то не делал, я не про ивент говорю, я про локацию Сумеру говорю, что она тошнотворная, мне не понравилась. А ивент я где-то через часик начну делать. Сейчас как 5-ю главу сделаю, то он у меня заблокирован, ивент-то еще. Про ивент я ничего не говорил, ты чё? Я у тебя спрашиваю это, как, что там надо делать-то? Что, кому-то не понравился? Кому как, говоришь? Я пока в предвкушении. Скажи мне, я разочаруюсь или он мне понравится? No. Incense? Please don't say it's
the А, same кстати, one as Сталь, ты before. видал, там эту электрическую девку дадут за ивент в очках, которую Дору дадут. Дору. Как раз твой стиль девочек. И тебе еще одну прям дадут. Дору. Сталь, это же офигенно. There's a scent that you can Я sense, вот but I знаю can't. из-за этого, что тебе точно ивент понравится этот. Из-за Доры. Ты любишь таких малышек. Harry saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know У тебя есть Tainari? она? Лол, а откуда ты ее выбил-то? У меня ее нету. Are you two friends? Чего? Yes. Ты чё, вообще, что ли? Дора это... Now that I concentrate, Какая I can Дора also это make up парень-то? the scent of Какая incense. Дора это парень или девочка? Surely Дора Harry это can девочка, lecture алло. you too. Это 100%. No need. Или Did you мне first надо на encounter курсы this scent at распознавания Tainari's house? лолик идти. Кэт. In the forest. Ты про Дору говоришь? В очках такая электрическая. Scholar. Ну так это девочка, какой парень-то? Дори звать. Это загадка. И еще Дори. Сейчас в нашем мире по именам ничего не определишь уже, поверь. Ta-da! Не, ну тут, конечно, да. Тут, конечно, беда вообще. Тема сисек не раскрыта от слова совсем, лол. О май гад. Из неба Дори рыбка. Девочка Дори. Ну, Дори она. Фу, Дори она. Девочка она, я же говорю. Ну, вот, если вот так вот волосы отрезать, короче, и вот такие волосы наделал, то это чисто парень стоит, короче. Парень-гусар в шароварах такой, лол. Это вот, ну, прям, да. Потому что здесь вообще беда, прям. Да. Как, кстати, ты на таких западаешь, не знаю. Цель находится в этой области. Поищите улики поблизости. Что надо найти? Похоже, что внутри кто-то живет. Классно. О, нашел улики. What are you looking for, Sino? Here it is. А мне нравятся такие, как Кандаки, Дыхья, вот такие прям. Его и Байда это на второй вариант запасной, типа. Они слишком прям такие. Мне вот такие бидоны не нравятся, сок здоровые. Фу. Вот, а вот Кандаки, такие вот прям маленькие, аккуратненькие дыньки, это прям вообще огонь. Ну, конечно, Дори тоже, фу, это Дори вообще никогда. Она слишком нет. The scent is quite faint. But who would come looking for Grandpa? He Грандпа. doesn't have any friends. Интересно, мы деда, а мы сегодня, интересно, скоромышу этого завалим, или кто там у нас последний босс будет? So you can lure someone away with just a sin? Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge. Вот ее дадут, кстати, я даже не знаю, куда ее девать, она мне вообще никуда не нужна. Что мне с ней делать, с этой Дорой-то? Валяться будет? Можно на 20 уровень ее апнуть будет. И крутку забрать. В обычный баннер. Хоть какую-то пользу принесет. Интересно, мы сегодня ее сможем забрать с того ивента? Хоть там ивент на 3 части рассчитан. Надо будет глянуть, что там вообще. Please, you have to save my grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Голос у нее песклявый, пипец, Let's я head не to Aru понимаю. Village and inform Candace and the others about Прям what we уши learned режет. here.
Да громко After делаешь, прям that, реально уши режет, и голос we'll set пойман. off to find the Ух! scholars. Да давай, возобновим, пойдем. Вернитесь в дом старосты. Слушай, я туда могу портануться прям по-быстрому? Хоп-хоп. Кэта, здесь долгая сюжетка, 4 глава? Right. Во! The darker Вот. fabric definitely looks a lot better. Вот эти две прям. That'd be my О, choice это мой ролик, too. бля. We're back, Candace! We've got a lot to Сталь, ну ты глянь, блядь, принтскринс. Ое. Welcome back. Че он хочет сказать, что это вот эти намного лучше, чем Иола, там, Байдоу, с этими с бидонами, со своими молочными, блядь. Вот, о! So, everything goes Принтскрин, 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 принтскрин. На японском пойман норм звучит. Сюжет недолгий, We haven't seen him at all. Ну так я тоже, нифига, так я моя вайфу отставить. Твоя вайфу вон, это ледяная Иола. I guess he must have gone off on his own. Ну, Кандаки тоже нормально. У них практически, ну, у нее чуть, у Кандаки чуть поменьше. Но у Дыхья у него прям аккуратненькая такая, не как у Эволы, бидоны бегают, когда она там мечом махает. Мне вот эти две прям вообще нравятся. Я вот жалею, что у меня Кандаки нет. А на двор скоро выйдет после Нового года, бля. 3.5, что ли, говорят? А еще 3.3, 3.4. First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. У Иолы больше. У этой аккуратные такие классные, у нее фигурка хорошая. От Иолы еще и жопастая. Прям вообще не мой типаж. С бидонами и жопастая. Фу, мне такие не нравятся. Мне нравятся такие прям стройные прям. И максимум второй размерчик. Вайфушечек. У Иолы там третий жопастая. Бррр. Просто Иола белая блузка, белый увеличивает это домысло психологов, не надо. Вот белый увеличивает, зеленый успокаивает, давай без этого. Не надо, у меня вон стены зеленые в комнате. Хрена ничего успокаивает, поверь мне. Не работает вообще ни разу. Жопастая эта тема, есть... Да ладно, там и у жопастых есть за что подержать, но у них приятнее держать, чем ты будешь вот это бум-бум. Это жир там это охватывать, бля. Мерзко. Ну, насладиться видом тут уж вообще каким? Целлюлитными этими... Целлюлитным жиром, блядь? Сталь, у тебя такие... Вот надо тебя вот ко мне пригласить и снять тебе нормальную такую девочку, блядь. Прям у меня есть на примете одна, которая тебя прям так тебе видом даст насладиться. Ух! Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here Ну, in the плоский desert. кости, как у мужика, бе. That's why they've chosen to Нет, become ты не прав. Ты не прав. Ты вообще не прав. Давай спросим у девочки мнение. Кэт, скажи, пожалуйста. Кто лучше, Кандаки и Дыхья, либо Иола? По фигуре вот. Ну, конечно же, Кандаки и Дыхья, да? Или Иола? С бидонами и жопастой, либо Кандаки стройненькие и с аккуратненькими. Ну-ка, Кэт, рассуди нас. У нас война со Сталью. Мы не сможем друг друга судить. Потому что он никак не может понять, что я прав. Он никак не хочет признать это. Сейчас у меня диалоги закончатся, я тебе покажу вот эти, ну... Да, сам увидишь. Ну, ты... Нельзя сравнивать Дыхью даже, если ты говоришь, что у них одинаковые с Иолой. Иола, блядь, у нее выглядит все более... Кандаки и Дыхья, yes! Я знал! Правильно? Вот, все, стали. Два против одного. Я тебе говорю, все так думают. Понимаешь, вот это вот Милфу с бидонами... Да нет, тут очевидно, что даже если опрос делать, где людей Кандаки и Дыхья выиграют у Иолы. Ты что, глянь. Они стройненькие, аккуратненькие, красивенькие. Иола больше на бабулю такую похожа уже. Милфа такая обвисающая. Лет 50 плюс. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me.
Блин, а Кандаки может из обычного баннера же падать, да? Может повезет, и она упадет мне. Она ж фиолетовая. Ну, у меня последний раз упал какой-то меч, 4-звездочный, вообще говно, который вообще не нужен. И Саю. Одни эти, блядь, лольки падают. Нас подслушали. Видишь, она, я тебе говорю, она жопастая, пиздец. Мне вот это вот первый минус у нее. Ой, ляхи жирные. Она дамагает нормально, она мечом крутит, ништяк, но... И смотри, бидон у нее гораздо больше бидона, чем у духи, короче, ты глянь. Ну, и прям, да. Не, ну это не наш метод. А вот я тебе покажу, вот, смотри. Ну ты чё? Вот, такая аккуратненькая. Прям в ладошку помещается прям. Бип-бип, вообще по кайфу. Ты глянь. Такая вообще прям маленькая, аккуратненькая. Прям оп-оп-оп. Стройняшечка. Да убери ты, куда ты закрылась-то, алло. Во. Даже Кандаки Олу делает. Прям стопудово. Не, ланит туда же к Оле. Тоже бидонистая. Что ты еще говорил Бейдоу? Ну, Бейдоу тоже. Не, Бейдоу тоже из лагеря Эолы. Не наш метод. Духи жалко, нет еще пока, не могу посмотреть ее тут. А то бы Духя там тоже выиграла бы, по-любому. Ну, Духя вот, пожалуйста. Мы драться будем? Это, в этой главе мы вообще драться будем или что-нибудь делать там? Я только текст сижу, читаю, уже минут 20, наверное, уже. Дайте подраться, конечно, не знаю. Я зачем персонажа прокачиваю? Говорит, вообще текстовая новелла пошла. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Hey, Dia. You're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those... Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what... Единственное, ей прическу немного можно поменять, да, вот чуть подстричь ее чуть-чуть, и уши ей не нужны вот эти кошачьи. Мне кажется, уши ее, вот без ушей она вообще по имбове была. Блин, жалко, здесь нельзя прически менять у этих вот твоих персонажей. Прикольно, если они сделали, да, там, выбил все перцы, там, хуяк, купил ему прическу, там, другую, например, лысый там какой-нибудь сделал, подстриг там ее туда-сюда, во всех местах. Вот этот функционал, жалко, здесь нет такого. Ну, хотя это не вписывалось бы в эти мультики бы. А то у тебя Духя лысая, на мультике будет с ушками, да?
Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Hello, hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are Где they? столько крутых взять и эту, и ту, и ту, и пятую, и десятую, и открутить, я не знаю, прям. Бездонатному человеку. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? Yeah. Have you seen Enger, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that... Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot... Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you. It will look as Спасибо за донейшн, братан. Не, ну что я тебе могу сказать? Ты, конечно, вот этим вот ты заронил толику сомнений в мою душу прям сразу. Я более пристально к ней присмотрюсь, но пока что нет, не соглашусь. Нам надо у Мопса спросить. Он не знает наш спор. Спасибо за донат, братан. Но кондаки пизжи сдохя. Но, возможно, стоит пересмотреть мои взгляды немножко. Ух, какой я податливый. Может, мы теперь подеремся или нет? Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Походу, меня в засаду заманили, сейчас будем махаться. Why don't you take a guess? Go on. A wild stab in the Стандартная ситуация. Дойных коров еще, бля, ну тебе звезда, короче, чел. Он назвал нас дойными коровами. Давай, поехали воевать. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we did? Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've... So, you've been watching us? Uh-oh. Paimon knew leaving... And you left the strongest one in the village, didn't you? So you and Delavar... Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to... But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. If that's the case, then I'm sure Delavar... I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger. You're here too, huh? Короче, все предали ее. Long time no see, Miss Mercer. Так мне нравится стиль одежды, как мой любимый персонаж Принц Перси, только женский. Мне дохрена нравится всем, и фигурки, и одежда, кроме вот этих, я тебе говорю, кроме вот этих вот ушек, я в ушки я избрил. Ну не знаю, может кому-то ушки заходят. Эти кошачьи ушки, я бы их это, немного бы. Без них прикольнее была бы она. Наверное. Может быть, на нее выпустят скин когда-нибудь в дальнейшем потом, который уберет эти... Два треугольника. Причем эти уши они сделали чисто из волос. Она, наверное. Давай. Сейчас, да. Сейчас, давай.
Just as I expected. Let's teach him a Да давай, lesson, начинаем. traveler. Может, за нее дадут сейчас повоевать? Да блин, что за нее повоевать не дает? Freeze to the core. Блин, зачем я ультанул? Они пипец какие слабые. Что, и все? А у него еще один остался. 90 уровня, а такие слабые. Beg for mercy. Что-то это, за Дохью не дают повоевать. Какой квест уже с ней? Давайте деремся, но ее не дают по команду. Может, там данж какой будет, где она, где ее можно будет поиспользовать. How did you say it? It's only natural for a traveling. I'm Хоть guessing посмотреть, your что как она informant машет. told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting А что они skills. живы? Correct? А почему они I живы? mean, that Можно их is what I добить? Их said где-то- after Как их all. добить? Нахера они And of нужны? course, you Нет would людей, нет believe проблем. Давайте их everything you добьем. reported. The Ну, only thing you know about me is that I'm a mercenary. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Main is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? да, бардашка у нее ничего. Because you figured that we'd have people watching you. Почему она в 3.5? And Лол, you were почему так stupid долго? enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Pathetic. Okay, that should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we... Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, Scarborough Рябой бандит, круглоглазый мясник. That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher. Alcohol has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how King Deshret is a superior deity. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find... That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the... Wait, so he's a No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the... Wow, what a... Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook. So, that thing you were saying before, is it real? About what? About how mercenaries only care about Mora. Does that bother you? What makes you so sure? Dia, do you dislike the Dendro Archon? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. Dunyarzad's just an ordinary person. Dunyarzad, No опять way он здесь God would be so упоминается. involved in the lives of everyday people, unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in King Deshret, making the Dendro Archon out to be an enemy. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dia. Anyway, looks like we're done with business. Что-то она говорит, свое копье не могу Traveler, обратить. lend me a hand. У нее Let's tie она him up and bring him двуручная to the мечница village. должна быть. А тут она про копье что-то лечит. Про свое. Непонятно. А, ладно. This should be all of them. I'll let you take it from here. Вторая Alright. секси-девочка. I'll be in touch. Until then, please stand by. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. As for these idiots, let's just...
Дождитесь утра, 6:12. Погнали. Right on time. We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior. Oh, Paimon knows what you mean. Like a lot of martial artists. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is. And shoulder us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thanks for that. Oh, Sino's here. Yes, I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some interrogation techniques. Oh, you mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. Come on, let's go inside. Стопудово бандиты еще живы, они их не убили. Может, они их на крюки подвесили, конечно. Было бы прикольно. Но это добрая игра, как говорит Сталь. Так что мы сейчас увидим, что они сидят или лежат просто. А они стоят вообще как ничего не бывало. Лол, после ночи пыток. Do I? Huh. What gave it away? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Блин, мне нравится эта сюжетная кампания. Здесь прям в каждом квесте две эти красотки. Прям вообще, не то что Сумера, блядь, тропики, грибы, какие-то разговаривающие травы, грибы, плесень. Фу, петухи летающие с грибной шляпой. Yes, ma'am. Please, don't beat us anymore. We're gonna die. Well, looks like Sino taught her well. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the Village Keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here to my village, and you treat my people as nothing. Но они на две части разные разделяют. Сумеры тропики и Сумеры пустыня. Это тоже Сумеру, здесь все то же самое. И дендракулы, и дендропечати. Mercy! Please have mercy! You've made your bed. Но говорят, тут Сумеры пустыни, сейчас посмотрим сегодня, она интереснее в разы. И по оборудованию, по всему, нежели вот Сумеры тропики, и по компактному. Сумеры тропики это прям смерть. Вообще смерть. И говорю, там квестовые персонажи, деревья, блядь, трава, грибы, плесень, петухи. Прям вообще дошкалят она. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry. Вот это мне прям нравится. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about King Deshret's resurrection. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in King Deshret's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. They're called Village Keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread the word about King Deshret's resurrection, and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection. I'm not sure. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2.
He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. Неуделанный Анубис. You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself King Deshret's envoy. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu. Uncle Anpu. Анпу. Давай драться пойдем. Сайна свалил. Оба-на. Что-то кому-то прилетело. А, он убил, наверное. Smooth. Блин, он их оглушил. Надо их убить было. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the Academia. Academia. Some time ago, people from the Academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the Academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back? We aren't gonna let that happen. Not the Academia again. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the Academia. A change in their regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isaac Дед is уже still не waiting ищет, for news on ладно. his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. Блин, Leave на такие everything оставляют. outside the Лучше бы village Сайна to оставили, а us. вот эти две со мной бы пошли. Let's meet back here once everyone. Так. Опа. 900 опыта, неплохо. Сейчас мы 55-й докачаем. Опыта нормально дают за сюжеточку. Для 55-й будет вообще имба. Только не опять текст. Ай-яй-яй. Альхай там еще здесь нарисовался. Whoa! Where did you come from? Well, as you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages, and now you're. А какая разница, двуручий или копейщик? Копейщик даже интереснее, у него скорость атаки, скорость удара быстрее. Я наоборот бы Сайном выбил бы. Он, считай, как это, рейзер на максималках, 18 секунд ульта, но с копьем. Нормально, зачем двуручно обязательно? Или ты на двуручи... на двуручи реагируешь положительней. Или у тебя копья нет нормального, ты копьем на любое ему воткнуть. Двуручи и так до хрена, двуручи надоели. У меня Делюк 90-й, и Ола 90-й, это все двуручи, блин. Фу. И дохья двуручи. Ва, что мне на двуручи так везет? Какое-нибудь другое оружие бы. У меня, считай, двуручи и луки. Куда? Что говоришь? Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Не могу играть никем, кроме двуручей, мало. You plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter. Не, если вон с этот... Как его? Копейщик, да. Нормальный. Я никуда. Не. Это опять у тебя обман зрения. Ой, обман зрения, обман слуха. Надо тебе чернику поесть или что там, бля. Я вообще свое копье в мальчик никогда не втыкаю, если что. All Hatham, you haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Bold of you to question. О!
Баргаус, ну-ка, сиди-ка. Сейчас я тебе покажу. Сейчас я тебе покажу двух девочек. И ты скажешь, какая из них лучше. To be honest, we aren't really a team, so Ща. I have no obligation to inform you of my Просто вот, whereabouts. как прям, не Not to думая mention просто. that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. Чисто ради интереса. Right here in the village? Correct. What did you learn? Чисто ради интереса. I'm going to take you to someone. But Понимаешь, before как that, понятно? you need to understand where she's coming from. What does that mean? How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? Я свое копье в существ мужского пола, независимо от их возраста, не тыкаю, понял? Вот так я тебе отвечу. In other words, Исключительно противоположный пол меня интересует. Сейчас у меня этот договорит, и я тебе покажу двух телочек. Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their. А, ты что мне вчера писал Диабло? Я уж потом увидел. Да, я вчера целый день отуплялся в Диабло. Играть девушку было, а в этой мне надоело. Я вчера выходной брал. Ну, Диабло 2 это мерзкая вещь. Я там думал что-нибудь по-быстрому подфармить, продать, а там что-то цены. Забей вообще. Там надо сидеть жить, чтобы там что-то наторговывать. Да я сам офигел. Там же сезоны стартовали, они в Diablo 2 сезоны сделали, как в Пое. Я думаю, дай гляну, чё почем. В этих сезонах, да, там новые механики появились, там туда-сюда. А в целом то же самое осталось. И что-то... То ли сезон давно начался, вот этот второй, то ли еще что-то. Я посмотрел цены на фантиках. Там что-то все так дешево. По 30, по 40 рублей. Я такой, да? Что-то первый акт прошел. Первый акт прошел этого Diablo 2 Resurrected. И в это... И все. За Амазонку первый акт прошел, а за магичку что-то, дай, думаю, попробую. Квест 2 акта прошел и... Все, давай, до свидания. I usually go to bed pretty early, so Да, I'm not так. too familiar with what goes on at night. Remember, she made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, Ну так народ вроде там сидит. Я не знаю, конечно, какой там онлайн сейчас у Diablo 2 Resurrected, но народ вроде играет, но там не особо надо. for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru Village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Баргаус, я тут это... Пока там разговор, я тебе не могу девочку показать. Вопрос такой у меня к тебе созрел. Я тут наткнулся на такую запись непонятную. А что, говорят, что теперь жители СНГ и Беларуси, жители России и Беларуси через VPN могут без всяких там изменения страны проживания в Battle.net могут покупать все, что хотят? Ты что-нибудь слышал за это? Я прям такую статью на сайте ММО13 прочитал. Якобы подтвержденные. Типа вот эти перекупы нахер нужны. Можешь просто через VPN заходишь в свой Battle.net российский. И там в евро себе все покупаешь через карту. Через карту прям. Ну то бишь, VPN подключаю, захожу на их батлик и через карту, например, вот Тинька, который у меня, да, я просто себе все, что хочу, беру. Ну, да? Правильно? Наверное, у меня все нормально без этого. Без проблем. Нет, а там именно через карты РФ написано, чтобы вот мы просто жители России. И... Ну, у меня Тинькофф. Я недавно, я ж тебе что рассказываю. Я ж недавно это... Покупал БП вот в Геншине. Там тоже все говорят, нельзя, там нельзя, через Киви только туда-сюда. Я ради интереса чисто на дурачка решил прощелкать. И через Epic Game Store с карты Тинькофф купил себе БП в Геншине. Без VPN, без всего. Понял? Без VPN даже. Вот. Что там, начали разблокировать нас? Почувствовали отток бабла, что ли?
Вот именно Тинькофф. За другие не буду ручаться, а именно с Тинькова даже уже сейчас через Epic Games купил в Genshin себе ПП без проблем. Hi, traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for the better? Не, ну белорус это понятно, белорус это забей. Стали, давай делай что-нибудь с этим, с своим соединением. Все нормально, у меня это, зеленые 5 секунд. Ничего не подвисает. That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, Эти-то ладно, европейцы, ладно, сейчас у этих посыпется бизнес-то. Как ее, вот эти, где я-то брал даже 2 месяца в свое время-то, подписку в Вове-то, вот эти группы в Дискорде-то, они сейчас все посыпятся. Ихний бизнес-то рухнет из-за того, что вот сейчас, как пойдет вот эта новость в массы, что можно через VPN напрямую свои карты покупать, без наценок этих ублюдков перекупов, да? Все, сразу. Нахрен этих. Ой, ладно, в смысле мало имели? Они по 100-150 рублей чисто, ну, а нафига мне каждый месяц им переплачивать по 100-150 рублей? А если там человек 100, вот тебе, пожалуйста. И они... Это тоже как бы, да, ну переплата же идет за ни за что, получается. Мало того, что там и так цена, ого-го, с 569 рублей до 1300 взлетела, так еще и им мы переплачивали там 100-150 рублей. Не-не-не, и они сейчас это, у них сейчас рухнет весь бизнес. Не могу сказать, что я сожалею или не рад этому, ну, как бы, да, хорош наживаться на работягах-то. Вот эта новость, кстати, классная, если действительно так, это вообще, это огонь. Это прям одобряю. The radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded. Кстати, Сталин не смотрел, у тебя там этот не появился, продавец в чайнике. Мне надо еще 15 уровней прокачать на меч. Огонь новости, европейцы мытья скоро запретят. Что за мытья скоро запретят? Мыть скоро запретят им. Ужас-то какой. А в Англии уже говорят, чистить зубы из унитаза. Ужас-то какой. Осуждаю. Ой. Страсти-то какие. You can tell them. I'm sure he'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Al-Haytham. А у нас Гаслан на 8,5% подорожает. Тоже такая, блядь. Ну дайте мне показать девочек-то Баргалуса-то, ну алло. Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance. Наполненный сильным чувством. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often. А я фигу знает, я не слежу за этим. It's much quieter. Ну, платежка I have приходит. to focus really hard to make it out. Там счет копейки у нас. Вон, я даже внимание. Просто новость сегодня в Яндекс открывает, там вот эта новость первый строковой. Я думаю, ну окей. Ладно, типа. There's really nothing around these parts, except for an Хорошо. old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Elazar. О, психбольница заброшенная, ништяк, развитие, как пофиг, абсолютно, развитие сюжета нормальное такое. Вот, смотри, Баргал, смотри, сейчас вот какая из них лучше, на твой взгляд, сейчас я тебе покажу, вот первая, ну, оцениваем фигурку там, ну, ты понял, да, сиси, попа там, туда-сюда, вот первая малышка, вот. Вот это первая Кандакия. А вот это вторая Иола. Вот. Такая вот прям.
Вот. Вот. Вот это Ола. Какая из них лучше, Ола или Кандаки? На твой взгляд. Вот просто скажи, какая вот. Кандаки или Ола? Это или другая? Что не фонтан? Так, ты какая? Ну ты не фонтан. Ну вот ладно. Ты какая из них лучше? Давай, говори быстрее, быстрее. Нам первая или вторая? Кандаки или Иола? Просто скажи. Это какая, на кого не похожа, это не важно. Давай. Первая или вторая? Быстро. У первой хоть сиськи есть, да. У второй больше. Ну, короче, Кандаки, да? Ништяк. 3-1. Нормально. Ну, второй такое колесо между ног. Хорош. Фух. Это что такое? Ой, не, отстаньте, мне не хочу с вами драться. Там вон хиличурлы впереди. Я пойду с хиличурлами сражаться. Одолейте противника. Ух. Beg for mercy. О! Vengeance will be mine. Shudder. Не кританула. Так, там сундук я слышал. Сундук слышал, открылся. Блин, на 40 тысяч, а мы 1100, 120 бы выбил, но... Крита не хватает, не кританул он. Не кританул меч у Иолы. This is the one. Let's go in and take a look. Надо отхилиться, наверное. Где-то надо сундук забрать. Вы внимательно следуете заброшенную больницу. Не сами ее исследуют, ладно. Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have Ночь надо ждать, окей. Until then. Не, давай просто подождем. Во, давай. Okay, sure. Естественное положение в противоположность выдуманному движению. Естественное движение, положение, стремление. Каждая вещь может... Чё? Почему у них такие голоса не ко мне? Я не знаю. Ну, писклявые, да? Они же пищать должны. О, это мальчики. Тут вон Паймон пищит. Это тебе надо на китайскую или японскую озвучку. У меня
европейский стоит, английский здесь так более-менее. Но я играл на китайском, там тоже не так. Говорят, над этом. На японской фигачить, там нормально. Но японская 12 гигов скачивать, я что-то все забываю. Докачать. Чтобы японская озвучка была. There it is. It's coming from that direction. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. It's from below. Что за звук раздается оттуда? But there's no way we can get down there. А как будто это. Something's off about the interior here. Ой, загадки решаются. Есть такое впечатление, как будто в больнице спрятана еще одна больница. А как психбольницу какую-то исследует в Геншине. Ой-ой-ой. Продолжим поиски, давай. Цель находится где-то поблизости. Исследуйте элементальные монументы возле больницы. Погоди, вот один, вон два. А, надо их запустить, наверное, да? Так, один... Где еще? Он второй... Блин, он закрыт. Где? Один, два... Ясно, понятно. О, здесь другие виды петухов. Каменные теперь. Толкается, бля. Кто их придумал? Как лучше творит-то, а? О. Вот это в тропиках такого не было, вот такого. Типа от каменного слайма голова. И это прям нововведение. А где третий, где четвертый, точнее, будет? Вон там, наверху, наверное, или где? Нет, здесь вообще какая-то шелупонь. Beg for mercy. More speed. Дондракул есть. Где еще один? Не, ну не там точно, надо возле. Один, два, там третий. Блин, может наверху? Кстати, ну-ка. Не залезу, выносливости нет. А, вот он, ё-моё. Изи-пизи. Ух ты, ёп, скорпионы. Ни хрена себе. Это тоже уже этой локации мобы. Скорпион и
И птица. Спуститесь на нижний этаж больницы. Let's go. Нихрена, тут шкафчик есть. Будет ключ еще искать. Ой-ой-ой, ладно. Запомнили. В больнице есть тумбочка под ключом. Срочное уведомление. Так, 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 так. Очень интересно. Ага. Ну что надо сделать-то? В натуре психбольницы, короче. В понедельник Ибрагим, во вторник прямоугольник белый, в среду Амуди. Остальное не заполнено. Нормально. Во вторник белый прямоугольник, вообще одобряемо. Старая ваза. Старая ваза для Авина. Так он живой, ёпта. А чё он рыдал-то? Или это призрак такой? Мы не должны, говорит, вспугнуть его. Не спугнуть, а вспугнуть. You're... He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? Ну кто это такой-то? Объясни, алло. Чел. Розак, он был моим куратором в академии. Ага. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with... That is one possibility. It looks like they were in a hurry. Они его забыли. Чела этого в углу. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Кот говорит такая, да нет, говорит, сюжетка недолго. Нет, что-то. Уже полтора часа одну главу прохожу. Нет, сюжетка недолго. Нет. Вот. Пару дней. Это же не 5 дней, как вы назовете в тропиках. Нет. Ой, ё-моё. Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of King Deshret's resurrection, emphasizing the role of these rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and life for the desert dwellers has been brutal ever since King Deshret's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of death, many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own end, even if complications arise, people will see that those involved are all followers of King Deshret and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work one... Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought this... Throughout this process, one thing has changed.
the scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean, can't know? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night, when no one is watching them. Призрака тут нету, это я понял. The human brain? Nope, nah. I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Hyman's a little confused. Can they just... The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealot. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the Academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The Academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same... Probably not. You can say that. Simply put, I don't blind the divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Hyman's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the Academia, but you're not one of them. Чудак, говорит, ты, говорит, чудак. Блин, у него нормальная позиция, что кому-то помогать, сожалеть, и он свои цели преследует. Вообще красавец, мне нравится. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. Да что, добить его надо? Если мы оставим здесь, номер, давайте добьем его. Ну, сейчас будем таскаться в пустыне. Ладно, иди сам его отводи. Таскай тут. Вернитесь в дом старосты деревни Аару, чтобы встретиться с остальными. Понятно. Сейчас надо тут почекать. Тут есть что-нибудь интересное? Ширма какая-то зеленая, грибы какие-то. Похожая хрень на врата грез. Так. Ничего нету.
Мне кажется, она меня обманула, сказав, что она недолгая. Я по сравнению, смотря с чем сравнивать, долго или недолгая она квестовая цепочка. О, You must be tired. сейчас я You should пойду. rest. Пока не Take some разговаривает. water. Минуточку. What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the Academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru Village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Why is that? Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is, Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Al-Haytham, since you were always acting alone. I know. You have a point, but I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The Academia is monitoring me? It's not that simple. The Academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the Academia enters new information with the Akasha, the knowledge Ёп, что за название? I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the Academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The Academia has been watching you longer than you think. However, the fact that you resigned is proof that their suspicions were well-founded. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the Academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from.
Sino, don't take it to heart. This They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be. Whoa, you. There is always an opportunity for safety after. Oh, so that's how it is! If the Academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... Yep, that... They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. I must go. There's also something I want to investigate. Что, давайте, рассосались все. Please, wait! I wanna go too. А, иди ты куда полез? Ньютон, блин. Иди отсюда. И это теперь с своим дедом еще пристал. Я уже думал, мы его кинули, а теперь еще деда этого искать его. Не-не-не-не-не, мать, забирай его сама. И отца, нахрен ты его оставляешь, что нам, аля, не надо, не-не-не. Пиздюка, короче, на меня скинули, понятно. Вылез в последней строчке диалога, я уже думал, все, красота. Уебет, куда там так надо? Да, точно за мной увязался этот крысеныш. Блин, дохья и кондаки ушли. Остались вот 3 мужика, короче, теперь со мной. Хо-хо! Вообще плохое развитие событий. Сука, бред, блядь. Ладно. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. Да беги, беги, я тут, что ты? Боишься, что ли? Пес. There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. Да, всю дорогу работаем, особенно ты, консерва. These are likely fragments of an Academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way, because there are device fragments scattered. Let's split up and search the area. Chances... Is this what we're searching for? This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? They must have been attacked along. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly We should be able to catch up. One more thing. Given that the device... I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone But running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Так, там вон портальчик есть, мне было потом надо бы. Да хотя ладно. Ой, это перекати поле здесь катается, трава-то это. Да беги давай, здесь я чуть-чуть останавливаюсь. Песчаная буря или песчаный шторм какой-то, там голоса, кто-то ссорится. Ничего не вижу, никого не слышу. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Дохья и пустынники? Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it.
That's our dear. Рахман. Нормально зовут. Why? Она типа духе предала, что ли? Или это мы что-то не понимаем? Я так и знал, что из-за этого крестёныш проблемы будут. Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Дебил мелкий. Yeah, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself. I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Punchline. Whichever side you pick, nothing can deter us from the grand mission of resurrecting King Deshret. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring King Deshret back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in Придется тебя убить тогда. Even if the chance of success Рахманчик. is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? You're... Yes. Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this. With these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers... If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to any filthy traitors? Your god abandoned all honor and betrayed King Deshret. We desert dwellers will... It's impossible to communicate with someone so hostile. О, с ним нет смысла разговаривать, это правильно. Видимо, давай драться. Really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against... You are the scribe. What do you... Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the Academia. Why must all knowledge seekers approve... You Academia scum. Every last one of you is nothing You but Academia scum. Everyone else on the other Вот side это of мне that wall. понравилось. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision. I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take... We've known each other for years.
In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, you need to steel yourself. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back... Let's do it right here, then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to— That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Rama... Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! Да убить их просто, что здесь думать, да и все. That's not for you to decide. Do it! Бля, отрубит или нет? Оба-на! Stop! Ну это проверочка была. Фу, предсказуемо. What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Блин, я думал отрубят. Ну да ладно. Не, нормально, баба такая, она прям руку не пожалела ради общего дела бы. Неплохо. Это не Ола. Это духья. Вот так вот. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Then I just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry, but sometimes... Don't ever make a promise like that again. I can deal if it came down to it. You would... I don't doubt it, Sino, but this is about more than me and them. There's a lot more. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more... I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Так, еще 775 опыта. Блин, ну это пока что еще, по-моему, 4 глава только идет, да. Дождитесь утра следующего дня с 6 до 8, давай. Так. Ну, я 6-18. Ну, опыт нехило сыпет. Но боюсь, хотя нет, может и хватит, да. Что 55-й был. Блин, киши какие-то грязные, блин. Непонятно какие. Соберитесь у входа в деревню. Ага. Блин, а здесь новый это хавка, что ли, делать можно? Я смотрю, здесь что это? Красноплодник, да. Это новое что там. Окей. О, Кандаки наконец-то вернулась.
в поле зрения. Не-не-не, нельзя ему с нами, не бери его. Я буду наблюдать издалека, да я хочу сам привезти Дашку домой, дебил. Okay, let's go then. Опять они его с собой взяли, опять сейчас он будет везде лезть. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today. Поняла меня? То я рассержусь. Окей. О, ничего себе тут бежать-то. Надо это, карту открыть, заодно по пути посетить. Эти квесты я пока брать не буду. Это все потом. Потом, когда-нибудь потом. Вон туда, да давай, ты. Заодно можно вот этот вот телепорт захватить, получается. За ним будет еще и тут где телепорт. Но это на горе будет телепорт. Стопудово там наверху телепорт на горе. Блядь, залезть, не залезть, залезть, не залезть, залезть, не залезть, залезть, не залезть. Сюка, высоко-то как? Ну надо залезть, здесь полезу, здесь вроде бы это. Телепорт это надо. Чтобы потом не терять время. О, Мора. Зачем телепорт на самый верх засовывать, чтобы до него было не очень приятно первый раз добираться? Потом-то он уже все равно не имеет смысла. Ну что, надо тогда отсюда лететь туда. На тот телепорт там сразу. Но я боюсь, я не долечу. Ну, посмотрим, может и долечу. Что, здесь телепорт забрать и пойти это... карту открывать. И уже и на квест потом тогда сразу. Ни на что другое не отвлекаюсь пока. Прям... прямой наводкой. Не, может и долечу, если выносливость хватит. По высоте вроде нормально. Планирую как бог просто. Пирамиды, пирамиды, пирамиды. Хеопса прям. Если Инадзума, это Япония. Если вот это какие-то пирамиды Египет, блядь, это Сумеру троперки. Это про что вообще? Про говорящие грибы с травой. Это какая-то непонятная филлерная хрень была. 5 дней там убил. Ой! Мать, давай долетим. Мать, бля, выносливо заканчивается. Упаду и разобьюсь нахрен. Надо будет катапультироваться, мать, давай. Чуть-чуть осталось. Ага, не долечу, выносливости не хватит. Но рискнем. Бля, что так медленно ты летишь-то, ё-моё. Давай. Сука, не, прям вот там писечку прям, золотая летная лицензия, чё? Ну ладно, ачивы это хорошо. Давай, мать, давай, чуть-чуть. Тихо. Да! Она сделала это, прям чуть не разбилась, правда, чуть не сдохла, но все равно. Ух, долетели. Бля, теперь сюда бежать прям вообще до хрена долго. А что за золотая летная лицензия? Это вообще что такое? Пролетите на планере очень длинную дистанцию. Ну да, всю выносливость слил. Так, а мне куда? Мне теперь бежать
Куда? Как же транспорта не хватает, пипец. По пустыне сейчас бежать. На каблуках-то по пустыне это нормально так, да? Это что за животное? Кого-то они мне напоминают из какой-то игры. Ага. Что-то произошло. Разрушьте, перекати поле, что носит по пустыне ветер. Внезапно я не хотел даже, ну ладно. Что-то резко потемнело. Или чурл бешеный какой-то. Приносит тут анимацию у неба. Неплохо. Бля, я на него в 2К 4К бы глянул бы. Бля, надмоник 2К. Так, а где вход в него? Это моб, мне кажется, лежит какой-то. Да, это вон эти. Вон они летают такие же. Ладно. Потом я его исследую. Ну, вот это прикольно выглядит, масштабно. Дом Дигидон какой-то просто. Что мне напоминает Синадзуми, там тоже такие воронки они делали на небе. Умеют, могут. Эту птицу надо убить. Он на меня посмотрел криво. Ой, Джук-скоробей говно толкает, лол. В натуре Джуки-скоробей, он говно толкает. А их можно собирать? Да, чел говно толкает, а мы его в карман вместе с говном. Фу, а зачем они нужны? У них вот эти шарики от их какашки, короче, по-моему. Ебать, давай соберем. О, а его можно, а этого без говна забрали. Ёпта, их можно без каках собирать. Понял, принял. Того с какахой забрал, ну ладно. Скоробей, зачем они нужны? Для готовки или через кого-то, через мужиков с какахами качать какого-то перса надо будет? Ну, фауны и флор, конечно, мало здесь. Прям пустая пустыня получается. Наполнение такое себе. Перекати поле катается и все. Масштаб есть, наполнение маловато. Это прям да. У других-то ММОшках прям бежишь, там прям на каждом шагу дерево, еще что там. Ну, даже в таверке пустыне, вот они веру выкатили. Ну, она там гораздо насыщеннее. Сейчас какие-то травки, кустики, мобы везде, а тут вон... Че? Не пускаете? Перекати поле катается одна штука на 500 метров. Вон мора еще. Мора это хорошо, мору заберем. Да, жиденько. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by... Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Raman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough?
You stay right there. Да, давайте их завалим, да и все. Че началось? Во, давай, 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 давай. Рассверепело. Не, ух, ни хрена себе. Махаешь. Давай, давай, руби. Да срать на деда, давай. Убей, обезглавь змею. Дедом больше, дедом меньше, забей. Coward, why are your hands shaking? Wait a second, it's a earthquake! Куда-то засосало. This day's going just... The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected it. It glowed green with dendro. Just like you said. The dendro archon. Grandpa? Grandpa? Hey, look around. There used to be a... It seems that when the sand dune collapsed, it exposed the symbols on the gate belonged to King Deshret's civilization. This structure must be ancient. It could have been an underground palace in the... Oh, a miracle. Praise King! What's he doing here? And his... They must have fallen down here with us. Most of them seem in really bad shape, except for him. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalt... he's not actually... As it happens, I want to take a look at... What are you doing? Шаданжик будет. Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm. 2 major deities are vying to showcase... Бля, и главное, чтобы это духи дали. Типа пятым персом, а не какого-нибудь там Сайн или Хейтама, бомжей этих. In my view, gods are just a higher... Этих не надо, духи давайте. Raman, what are you gonna do about your... I'll just let them lay here. Расхитители песков. Фальшиво. Войдите в таинственные руины. Пойдем. Блять, кого бы четвертым-то взять? Кого бы взять четвертым? Ровый Электро. Ну, не Калею точно. Бейдоу взять или... Come with me. Ну, наверное, так, ладно. 2 Электро, 2 Крио. Блин, Бейдоу надо немного это качнуть. Мультики. It's full of life here. Здесь полно жизни. This defies comprehension. Не дадут духи. Почему? Ее должны дать поиграть за нее. Не сейчас, но вообще. Yet it flows with energy. Или она пока вообще не дадут, по-моему. Блин, надо у Кэт спросить. Она прошла всю сюжетку эту. Sir Raman. Huh? Me? Или ее дадут 3-4 за нее поиграть, они как дают поиграть за нового перса в обновлении, предшествующему обновлению с выходом этого перса. Как так у них. Но она здесь в этой сюжетке во всей фигурирует. Если не дадут ее, будет печально, конечно. Я бы с удовольствием за нее попробовал, пощупал бы ее. Не, я такой пешку не буду. Не дадут. Плохо. А ты откуда знаешь? Академик Journey. Выездное исследование. А кого дадут? Сайна дадут, что ли, этого? Ушастого этого? Или вообще никого не дадут? Вообще никого не дали. Ладно, ждем дальше. Отправляйтесь вглубь руин. Ого. Подожди, а что это за столбы? Так. Ну давай через первый. Только на Тесла бег в 3.5. Она в 3.5 же выйти должна.
Так, руководство по подношениям. Посмотри на зал, как смертный послушал священное наставление царя Дашрета. Чего? Короче, какая-то это... Шелупонь какая-то, надо как-то их продвинуть. А, стой, погоди. Посмотри на зал, как смертный, и послушай священное наставление царя Дашрета. Ничего. Посмотри на зал, как смертный. Может быть, это? Да и уйди ты нахер, подношение. Может быть, надо это? Вот, точно. Типа это, молящийся чел надо повернуть. Все, я понял. Так. Готово. Посмотри, говорит, на зал, как смертный. И вот эту надо еще сюда, вот так вот. Топ. Изи, вообще пизи. Ну вот, на тест забег и дадут попробовать. А до этого вообще даже не в квестах нигде. Подожди, а что она? Блядь, головоломка-то, мать ее. Погоди, ой-ой. Так, это две крутят, да? Во. Сначала левую, потом две этих через центральную. Ага. Готово. Активировать подъемник. Ни хрена себе, тут эта гробница-то здоровая. Ёптер-тер. Так, это не надо. А ты, кстати, вот этот квест легенд вообще проходишь? Ну, там по факту, кроме красивого мультика одного, да, и опыта Аерки, ничего же нету. Я и Мика проходил. Он такой скучный мне показался, пипец. Я вообще даже не знаю. Я пока передохнул с ним, остальные не беру. Куда надо бежать? Что вообще мне надо делать? Пять эти. Я хоть вообще туда иду, нет? А там нас, там очень мало. Ну вот, за Дохью я когда проходил, ничего там, один раз что-то за нее дали поделать. А, вон мне куда надо. Я, конечно, вообще не фанат египетской темы, вообще абсолютно. Чё ты делаешь? Мне Египет прям, ну... Блин. More speed. Think you can bully me? By royal Блин, почему Египет, и здесь они опять сделали этих вот, ну... тупых грибов. Меня Сумеры из-за этого бесило, что там вот во врагах у тебя, блядь, грибы нахуй со шляпками. Это настолько дебильно. И они сюда их закидывают. Что, не могли нормальных героев сделать? Я 5 дней в Сумере эти грибы убивал, блядь, пока я на 100% закрывал. Маразм этот. Так, активировать подъемник. Ё, куда он уехал-то? Мне, наверное, надо было на нем уехать, да, я так понимаю? Лол.
Давай обратно ехай. More speed. У меня задание легендное. О, сундук. Наверное, 8 или 9 заданий легенд не сделано. А про вот эти вот встречи я вообще молчу. Где там надо всякие эти подсказочки, фигазочки делать. Я Ол тогда делал все. Не знаю, что-то никак руки не доходят. Надо сделать, конечно, что-то как-то... Опа. Так. 5 грибы, блядь. Еще и 2 петуха каменных. Сейчас будут тараниться. Во-во-во. А давай вот так мы сделаем. На-на. Что, не нравится тебе, паскуда? More speed. More speed. Зачем я езжу всякие здесь сундуки открываем? Куда мне надо вообще? Вот сюда, наверное. Таинственное послание. Спустя 6 проведенных в храме дней мне наконец открылись все маневры священников. Подъемник опустится на землю, поднимитесь на его крышу, когда он снова начнет подниматься. Погоди. Так, тебя надо опустить и нахер все. И когда он начнет подниматься, типа, надо на его крышу... А как? Я не то сделал. Стоп. Поспешил. Это получается... Надо подняться, опустить его вниз, нажать кнопку, чтобы он опять начал подниматься. И когда он поднимается, запрыгнуть ему на крышу, типа, вау. Прям Индиана Джонс, ебать копать. Вообще прям расхититель гробниц просто. Вообще прям, ну имба, ебать, Том Райдер. И Ола Райдер просто получается. Охренеть. Опа. Готово. Бля. Жесткий квест. Ох. Чё? Let's go. А чё их так много там? The odds are against us. Can't handle your drink. More speed. Beg for mercy. Shudder. Ты иначе сам наводящийся не... Можно было там ульту не отдавать бы на тех двух. Можно было и сюда сделать, теперь я что я не буду делать. Вот этот петух, он постоянно летает, он прям вообще бесячий. Тяжело без букаря его будет убивать. Ну ничего, устали Барбара сильная. Он его барбары продавит по-любому. Блядь, очередная головоломка. Теперь какая-то, блядь. Активировать. Подожди, здесь же надо именно тоже это. А что не вертится-то? О, готово. На них нажимаешь, они начинают крутиться. Один раз нажал, 2 крутятся, другой раз нажал, 1 крутится. Нормально. Так. Это подъемник выехал сюда. Мне надо... Он же сейчас вниз меня повезет, нет? Или куда? Или там что-то внизу открылось, я так понимаю. Да, он меня вниз повел, ну-ка. Oh. Sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's
different than what I expected. Sure, a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. О. О, вот это красиво. Вот это реально красиво. Это сакура получается. Я думаю, да. Я опять героем иду. Блин, вот это красивое место. Вот это мне нравится. Красивая сакура. Бык какой-то или это кот? Что это вообще? Чистый Египет. Чисто в натуре Египет сюда сделали. Фанатам Египта зайдет. Ну вот это место красивое. Вот этот египетский под сакурой, короче. Похоже на могилу нормально. These are King Deshret runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from King Deshret's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you Блин, to может, see сейчас this мультик for будет yourself. нормальный. Давай мультяк You'll у меня. understand after watching it. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forest, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. Oh. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that
The spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? Внезапно. The priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So... but this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. Бля, мне реплики у моего персонажа в этой пустыне вообще офигенные. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a... Dia, my Aramites and I. Мы вообще с этим Рахманом нет, ну, туда-сюда бегаем, убить его, да и все нахер. Не согласен, если проблема-то какая. I should probably go. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. But please, give me some time. It's not gonna be... Well, I guess that's for me to deal with. When would be a good time for us to... Tomorrow. I'll convince everyone that we're all... And I'll return every last one of your mad... sorry. You seem to finally understand that... Yes. The gods never gave up on... That must have been Ну хоть это допетрил. Raman's no fool. Being the leader of... It's too bad he was held back by his belief. The outcome, at least... We should get going too. Let's head back. И это лишь бы пожрать бы этой консервы. We're leaving. Stop yelling. Уф. Блин, теперь вообще в другую сторону надо идти. Это получается, надо сюда вот вернуться. Ну, цепочка реально длинная. Я не скажу, что она короткая, она такая прям уф. И это только одна глава идет.
Небольшая куча песка, который легко сдуть силой анема. Понятно, тут надо будет с анем персонажем бегать. Когда карты потом это закрывать. Песочек сдувать. Скорпионы. Туда-сюда. More speed. Там и портал как раз. Это база этих пустынников, а он будет со мной драться? Блять, а что ты со мной дерешься? Вам же должны были все объяснить, Клаунс, или надо, или вам еще не объяснили ничего. Придурки. Бля, я говорил, надо было Рахмана убивать того нахер просто. Куда мне надо бежать вообще? Мне надо прям на базу забегать, я погнал. О, вот эти вот нормальные, а те, те плохие. Странно все это. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the Так, village keepers интересно. back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders! You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves! No, not Sino! He's gonna tear us limb from limb! I could do worse. Please have mercy! Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry! You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Можно, говорит. Uh-huh. That sure didn't sound... How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like... Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought up the Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he asked them,
do you wish to create? This is what the arrogant ignorance at the extreme end. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on. After that, they harvested dreams via this with the doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. It adds up. But how do you determine whether the knowledge Call it an educated guess? The Academia has been... Nobody can explain the cause of this Не, ну phenomenon. эту часть сюжета я понял, дальше делать-то понятно. Что они Архонт хотят создать, это понятно было еще, блять, минут 40 назад, лол. Вот эти-то что мы заключение подвели нам точку-то, давай. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, this is but a form of phototaxis. For many scholars, the Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? From the beginning, the Academia has never... When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, they found that at the time, she possessed no more intelligence than any ordinary human. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an archon... Slowly but surely, people... So... All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up. Rahman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. In these two... Sure. Вернитесь в дом старосты деревни Аару. Так я здесь портал открыл. Ну ладно, если сюда еще заквестит, тогда открою территорию. Неохота бежать далеко что-то. С кем мы воевать-то будем в итоге? Кто здесь главгад-то будет? The village keepers you found have all been returned to their homes. And each one has a dedicated... Yeah. Hey! Say something! Stop spacing out! Иди в жопу. Come on, is there nothing left to talk about? In that case... Or I can go fetch some snacks. О! Oh, Paimon! Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? All of this firsthand? What a whirlwind of a story. I felt like... It seems like there'll be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Rahman's joined us, we'll... It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression. So, everyone... Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Well... Let's brainstorm a little. Я так понимаю, сейчас 4-я глава закончится 3-го тома. И в 5-й мы пойдем воевать, по идее, но я могу ошибаться. А вдруг? Да, что-то закончилось. Да, глава 4 завершена. Ага, отлично. Ночь перед рассветом, блядь, это не та, которую надо сделать. Ну ладно. Главу 5 надо сделать, и можно идти на ивент. Где выход? Ну, глава 4 2 раза только подрался, какие-то эти ловушки поисследовал в храме. Чисто одни диалоги. 4-я глава 3-го тома, чисто как это аниме с прокруткой на пробел. Дождитесь следующего дня. Может, 5-я будет, где там побольше это... Драчек будет. 4-я чисто текстовая новелла. С одним мультиком, правда. Такое. Но сойдет.
На, 4. Поговорить с Кандаки, вон еще квест какой-то. Это все потом. Сначала надо главную цепочку. По идее, теперь мы все узнали, все мы знаем, теперь надо воевать идти. Правильно? Логично же. Опять внутри, да что, опять что разговоры будем тащить? Ждите, что хотела. Пообещать мне не соглашаться на слишком большой риск, что глупый, что ли? Отказать однозначно. Путь Акаши и пламя Кальпы. Глава 5. Ага. Интересно, долго будет по времени или нет? Это 5 глава долгая. Если ты тут, ответь, пожалуйста. Быстрее я пройду ее, чем ту. Бля, я тут пришел, они уже поговорили. Нормально. Ты готов, конечно. После споров и обсуждений ваша группа разработала подробный план. Ты ж получится. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk. Так. You're finally done. I have some other stuff to take care. Come on, don't give me that face. That's what I wanted. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting... You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I... To be honest, I feel the same. Your deeds speak for themselves. Candace, I'm very glad to hear. I've said the same thing to everyone here today. As I said to you, only when you're safe can the plan be successful. You're welcome. Что какое-то долгое прощание, люблю такие, давай уже. Отправляйтесь на встречу с Аль-Хайтамом. Так, это тут рядом, я понял. More speed. А мне, по идее, вот эту дуделку-то можно уже убрать. Тут дудеть не надо будет в эту хрень-то. Папку поставлю пока. Sounds good. Okay. I'll hit them. Have you finished saying your goodbye? Yeah. Also, Candace... Yes, she did. But our plan is not child's play. I hope this is clear to you. Да. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to... Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. Тоже вот это вот пипец. Напомните, это наш план, это не игру, что 5 континентов зачислили, 100 архонтов перетрахали уже, да? И он тут такой Альхер там начал нас лечить, учить. Паскуда. Строит 50 тут. Мне не нравится персонаж Аль-Хайтама. Как они его здесь сделали. Типа он такой самонадменный. Даже не ублюдок. Ублюдок это слишком круто для него. Это какой-то чепушило. Мне интересно, что ты говоришь. Мне разонравился ты мне очень сильно, придурок. Those mad scholars and mercenaries but the academia has always held it. Come to think of it, the Withering, Elazar. But at least, wait a second. Could it... But if that's the case, what should... Wait. Why do you think lesser... You mean, it's related to this... In that case, to make sure we're still on track, I would like to check on the state... Where are we going? To an Aramite base. Отправляйтесь на базу к пустынникам. More speed. Oh, you made it. Huh? What are they doing here?
I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for canned knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More canned knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but... Anyway, we're not going to use... As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. Traveler, I want you to record something into this capsule. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Good. Now. Please get ready. You want us to record our conviction into the... Yes. Paimon... I understand, but trust me, because to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool... Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully everything went without a hitch. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. There should... But what was the... And that's perfectly fine. Huh? Have you forgotten? Our plan needs to account for... You may find it hard to believe, but for those people, imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born. After all that time... A slave to orders, and that's why rules... In addition, those who understand the rules can delineate boundaries. But... You could say that those kinds of ambiguous zones can be very... Things you're interested in are really out there. Anyway... I'm going to take those two to work. Small project? We're going to tinker with the Akasha term. Отправляйтесь в караван, ребят, на встречу с Сайна. Ого, опять разговаривать. Война-то начнется вообще в этой пустыне-то или нет? Visibility is excellent. If we head to higher ground. Бля, я не люблю такие текстовые квесты. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. Редко что отказался. Сейчас еще с ним, наверное, 20 минут тереть, переубеждать его. The best plan we have is a former Matra. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called... Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Он поступает против нашей затеи. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment. Had I known all Hatham would give you those kinds of suggestions... Look, you already know that we're all... Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem this... Seems you really do understand. Traveler, Paimon. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort... Wait! How can we work with... We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered... My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city... Вот что, нормальный план? Пусть это нас заложники возьмут и отведут как преступников. А там освободимся. Во всех фильмах так делают. Ты чё, бздишь? Сайн, алло. Am I right? Doesn't all Hatham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove.
I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends. Чайку замутить But the потом. goal we're Но about to потом. achieve is even more important. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. Well, now that you've put it that, but remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that since you and I both recognize the significance of this operation. Okay, you have a deal. The guard should be stationed in the Поговорить со courtyard стражниками nearby. в Караван-Рифбате. Стражники модельки одни и те же, только цвет разный. Эти зелененькие. Вот так вот. Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to inzael Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as inzael Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Because this is work. Because I try. Paimon can't believe you're still in the mood. Aren't you even a little... Even if that guard doesn't know... We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guard... How can you be so sure? First, the other Matras still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, no matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the need. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha... The Akasha is still in operation, so I'm actually... Considering the power of the Akasha... I've given that a lot of thought. For now, if you remember, when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information, but things like that never... That's true.
but what? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but haven't you ever thought about it? Just because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The academia firmly believes that all human actions, by sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be emotions are part of our behavior? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absent, decisive, and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you. But now, you've joined a team. Our thoughts and logic have intermingled. The Akasha lacks data on these. So, in my. Makes sense. I guess there are things that even the Akasha cannot calculate. And people will not be forever. Next time, pay it. Will do. Just remember to stay vigilant. General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Люксембардо. Кто им дает имена? Дунерзада, Люксембарда, Альфонса. The construct next to him is for his work. Beep, construct, beep. What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this... Have you made a decision regarding the matter I'm... It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. There's no need for flattery. Yes. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Hurry, bring the map! In 2 days, we will engage Rahman's Eremites. Any question? None at all, sir. Good. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. This is all due to get ready. Дождитесь назначенного времени через 2 дня. Зачем 2 дня перематывать? Нахрена они это сделали? Ну ладно, давай помотаем. Погнали. 2 дня, так 2 дня. Базара 0. Отправляйтесь в восточную часть моря Красных Песков. Так, откуда мне ближе-то на нее? Не, надо отсюда. Заодно подхилю персов своих. Что-то мало народу он взял там. 3 всего с собой. Wait a moment. It's you. You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. It's to show how important we think the operation is, since this is a big case. I'm glad to hear yours. They are our only leads for the case. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome! What do you want? Judging from those shiny weapons in your hand... Rahman.
The Academia has caught wind of your Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I'm not here to talk. Oh, nobody's given me this much time of day since I became... Brothers! For that slight, let's wash our... Think you can bully me? А чё они все на него-то напали? 1 из 9. More speed. Блин, а интересно, они сами друг другу урон наносят? Да. Они даже дамагу этого. Они, по идее, должны его убить сейчас. Давай, 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 парни, давай. Хорош. И мимо. Ну ладно. Ну, такой прыжок был вообще. Опа. Е. Что-то вот этот вот косой какой-то. Тот-то нормально. Ой-ой-ой. Сейчас надо помочь ребяткам. Сейчас мы вот этого минусанем. А того им оставим. Они втроем, я думаю, его заколупают. Не, ну они его, конечно, убьют, типа, лол. Втроем нужно ждать вообще вечность. More speed. Crush. Ну пусть девку заколупают. Не-не-не-не-не. Шумная какая-то баба оказалась. It's over. We have subdued them. The operation is now over. All Aramite mercenaries and related personnel. You pitiful Dendro Archon King Deshret will curse you. Silence. Oh. Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their... Yes, sir. Mahamatra Sino. I will now take my leave. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really... Yes. That's fantastic. And that punch you gave Ramon there? Once we're done here, Yeah, you're... go join up with her. Speaking of which... I have a very... If we need help, get ready for the next... Еремита, не, чё? Как? Еремита, не кредиты. Чё, они ачив не перевели? Или он не переводится? Еремита, на кредиты. Отправились караван ребят на встречу с Дыхья. 775 опыта приключения, вот это огонь. Давай, давай, опыт надо. 55 хочу, 8 уровень мира хочу. Сколько у меня осталось до 55-го? Меньше 6000. Прям изи. Ну, если не на главной цепочке, то на сайд-квестах, по-любому, он прям 55-й залетает сегодня-завтра. Ну, скорее всего, наверное, завтра, потому что сегодня еще одна игра. Надо поиграть, постримить. Я успел обойти здесь все, на 5 раз выпить 7 бокалов вина и купить обновок. Неплохо. Мы там воюем, она бухает и вещи покупает. Чисто женщина. Чисто вот, что с ней взять? I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. I just like... All joking aside, I'm glad... Our responsibility is to get dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the doctor were to crash the party, it would be next to impossible. Yeah, we should... Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that.
According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher time. If all hate them, and so we'll find the sages have placed spies. That's certainly. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? I haven't seen you smiling much recently. If you come on, give me a smile so that I can be looking good. There are many kinds of smiles. Let's go. Отправляйтесь в Пардис Дхя и отыщите Тигнари. Блин, опять в эти тропики отправляет. Фу. Только я отсюда выбрался, и меня опять сюда по квесту возвращает. Фу. Мои хреновища локации. More speed. He's over there. Let's go say hi. Все, этот мужик ушастый, который мне вначале шишку нюхать давал. На, говорит, понюхай шишку. Как? Ощущаешь что-нибудь? Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me. It's something really... All right, then follow me. This place is better. We won't be Okay, what is this important thing you want to ask me? The doc... He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask! Yes, I know. Actually, he left... He left? Yeah, he came... Can I ask what it was about? Sorry to ask you. For now, all we can... Sino, you said. I see. So that... Okay. I will answer your questions. Sino's name really does work one. Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. You don't need to tell me anything you don't... The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia... А он Hypatia забрал. Hypatia? Why would he want... And what do you mean by take away? Is he... Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. Snezhnaya. Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked. I was just about to set out when I remembered something important. Let me ask. Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking... Since you asked, I'll be frank. It's incredibly difficult to transfer a patient. Oh? I can't believe your utter lack of faith in me. To the point of even questioning my general level. Well, you're the only one who's ever made... I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I will personally... Hypatia was born in Sumit. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that it's not so much that he's looking down. I would never refer a patient to someone like him. I prepared myself for... I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. Under normal circumstances, I wouldn't... Luckily, there is still some time left for me to take care of everything. It's just as the act... And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. He asked a question. He never came off as malicious, but an utter I can barely believe it myself. Может, с ним драться придется, с доктором. Сейчас проверим. С кем-то, чтобы мы по-любому должны смахнуться там. Главгад пустыни кто? Хотя главгада этой Сумера не было. Или было, я не помню. Вот Сумера я пролетел и забыл. Тропики эти. Ну что, все не дает там. Recently, my master wrote several... Hasn't he already asked you? Yes, but my master will... This has been a habit of his for many years. I get it.
Since you are always... I'd like to ask you to do that for me. I can do that. But the academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is. If the higher-ups really... If the situation becomes critical, I'll leave the academia. All right. We've got a plan. I'll stay at Gund... If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. I must say... Being loyal to the... On that note... The academia, I suppose he's... I see. This may well be how Sino became in... Also, if you run in... I think this may be... Okay, well... Thanks. Right. Now, oh, by the way. That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be... Короче, доктора преследовать мы будем. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check Походу if the он doctor was уезжать не actually собирается, мы telling сейчас the не truth. будем He also махаться. said that just to be safe, А может нет, а может да. we'll do it the mercenary way. Так я одна хочешь идти, ну ладно. Блин. That harbinger may have tried А, не, to мы cover за the ней trail, пойдем, погнали, but he погнали, still left погнали. some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. Так я даже бегать лучше, чем Иола. Уже But there's no постоянно. sign of his entourage. Clearly they're in a Девочка hurry. же. It's just as I thought. We can stop here. I think I know where the doctor... To the south of here is Port Ormos, which seems... Port Ormos? That's right. Let's go to the port and have a... Отправляйтесь в порт Ормос. Не вопрос. Так. Куда надо? Сюда? Сюда, 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 сюда. А, вот сюда. Вон фатуи стоят. Shh! Don't drop. The port is crawling. Let's keep going and see what... Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. Ох, эти стелс-миссии с подслушиванием из ассасина-то, а? I used to hold a position in Ауф. Land, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him. О май гад. It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Бля, мне куда? Ну тут стелс прям вообще, стелс такой стелс. Опа, меня никто не видит, тут тихо, а там кто? No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. Блин, а сколько кораблей фатуи стоят, ни хрена себе, тут прям много. А вон доктор. Чё, давай врываемся. Давайте подберемся поближе, найдем местечко, откуда нам все будет видно. Че? Ага. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. He saw us. Huh? Нормально так. Waving at us? It's time to say goodbye. Шпионы из нас вообще еще те, короче, да, я понял. He the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago, but now they vanished. So this was a trap. А, ну так драться он будет, я так и думал. Don't tell me that. Или нет? Luckily, there is still some time left for me to take care of Корабль everything сдох, before I медленно. leave. Чё? Чё, блядь?
подраться не дадут. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to part. Huh? What do you mean? I'm afraid that she's seen. Oh no! Let's go! Так. Что они... Раньше, в начале, тут у Геншика тут квесты были, как через диалог драться надо было, бля. Но сейчас что-то они пипец. А, он этих солдат направил сюда, на это. Сержант Хатуи вообще как с усиками, да? Полупэ. But you've been in Sumero for some time already. I find it Странное coincidental. совпадение. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar. I've done my duty to inform you. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to parties With all due respect. Well, you only have your harbinger to I may be staying at Parties DI as a scholar. It is still my duty to protect the peace and safety. Then it seems our No one will lay a hand on you, Hypatia. Блять, мне надо было это, ну These ладно. Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. There's no use resisting. А что они 73-го левела? Keep dreaming. Yeah, Tainari, beat him up! Crush! The doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. I will end this. Crush! Вот эти грибы, это тоже квестовые, или это просто мрази там стояли, на меня заигрались? Special! Shake and stir! No escape. Prepare yourself. Shudder! We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. Got it! Hypatia's... Well, how is she? Oh, that's good. Что-то не все хорошо So, попало. you think this is over? What? The balladeer? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, where is he? I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first. I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect. Who are you Заткнись ты, мелкая. I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, Traveler! My deification is nearly complete. All that's left now are just... Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that child... Scholars consider the God of Wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for... But this also shows that humanity's worship of gods is a Yes. Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. What do you mean?
Those words, but you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content, all I had recorded down before were some painful memories and boring. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking. And this is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. It'll be for your own good, as well as everyone else. Ah, you've seen my affection. She peered into my consciousness. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become... You're doubting me again? No matter. Who wants to hurt my devout follower? The doctor wants to hurt my first follower. How very amusing. Has anyone ever told you that the doctor has never known his place? Even now, the puny human, you're still too naive if you think a few words will be enough to convince me. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed... Paimon, here's Thunder! That person Paimon couldn't see... where is the storm? That means anyone outside is in danger! Найдите Тигнара и Духия. Хорошо, что вот эти все надо... Квест один раз только надо проходить. Вау. Weather is a hindrance. The thunder drowns out all other sound. Кто опять согрелся? Где грибы какие-нибудь? Have the Fatui retreated? Hey! He's hurt. I'm fine. Don't move. I've seen Erema struck by lightning. Нет, в ушастого ранили. Молнией или чем его ранили? Just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. My wound aside, you look like... Hey, didn't I tell you? Just in case. Отправляйся к Хипаси. Вот эти вот пойдем туда и поговорим. У меня уже прям это передергивание вызывает. И сейчас опять на 10 минут пойдем туда и поговорим. Thank goodness she's fine. Hey, how about taking care of yourself first? I understand my condition. The wound is not fatal. I'll be all right. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. They always think they can push through the pain. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. So that's what you were talking to the balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking. The Academia's God creation plan. How ridiculous. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party STI.
Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the Balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? You said the Balladeer claimed that Hypatia has seen his past. So... Have you noticed? The Balladeer is not happy with the Doctor's actions. He thinks the Doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the Doctor was to show up again, would the Balladeer zap him with lightning? Based on what the Traveler has said, I think you... In other words... Yay! Thank you for the help, Tainari. Make sure you... Yeah. Okay, that wraps things up for us. Let's continue to... Дождитесь назначенного времени. 19:21 опять времени назначить. Так, 19:21. Да, 19:30 давай. Отправляйтесь на большой базар. Ага. Это туда вниз, что ли, туда? Под эту хрень. All right. How did everything go? Let's report back one by one. We've made the necessary modifications. I'll go next. The trap... Who is behind? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? After some back and forth, so, we've successfully Oh, Tainari also... Everything also went to avoid alert. I can't believe... It's all thanks to... It appears to have been... Well, is that... Huh? Well... Shouldn't you end with... Personally... I'll hate them. Oh, and if you... So you should find someone more suitable to do that. But I thought all of... Then I should remind... I know that. A scribe is responsible for record... Fine, whatever. Well, Cyno doesn't seem... Employed. Yep. The Traveler. Yeah! Say something to boost morale! Huh? What are you all doing here? Oh, it's Nilu! Hey, everyone. Not at all. But you also look like you're... Так, а этой мадам что надо еще? Welcome, Nilu. Would you like to... Huh? Join you? You mean... You also... Yes. Nilu, are there any... Huh? Wait. Oh, right. That's right! But I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. Remember. Okay. Just remember not to say too much. Yep. All the preparations are done. So, have you thought up what you'd like to say, boss? Yep. It's a grand plan and we're all super Well said. A good...
Thankfully, I've had my... Huh? Oh. Alright, let's all go. Okay. Yep, good night. 975, опыт 31 200, нормально. День Чё, блядь, день Джнагарбхи. Направляйтесь в академию и найдите Аль-Хайтама. Hello, you two. What about you all? Naturally, it's crucial to... The only thing you're doing... Anyway, do you need me to go over the game plan again? Our target is many restricted... You know... That isn't something 500 years ago. So... Don't forget, today is Nyargarbaha Day. The sages in core academia, all the Darshans, when the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process. Well, yes. If precedents hold... Everyone should be in position... Let's go. Yes. Please, wait. That's me. No. I was just surprised to see you here. And, also, please don't bring outside guests into the academia. Outside guests? What? That wasn't my intention. Look. Is the sages so... Hey, shh. As I expect... It's nothing. All right. What the heck just happened? I'm afraid... You have no idea... Mm-hmm. That is the so-called... Nowadays, the academia is... А что надо сделать в этой академии, интересно, что будет? Блять, сколько воды лишний, пипец просто в этих диалогах, в этих квестах, это жесть. С 5 персонажей каждый говорит одно и то же, но говорит это по 20 реплик каждый. Еще это писклявый пойман на озвучке, это вообще у меня уши уже болят. Надо своровать, найти и любить кого-то. Сейчас глянем. Indeed. Библиотека, наверное, книгу какую-нибудь надо стыбзить. Спрячьтесь и дождитесь подходящего момента. Ага, оно меня стражники не видят, я понял. Это супер стелс. Все, спрятались, наверное, в зале большом. No, not... Я вижу еще сюжет делал, что тот, который длинный добавили. Чё, почему длинный-то? Но там, чтобы в ивент нормально пойти, не через быстрый старт, а нормально, по-человечески, там надо 5-ю главу закончить. Вот это сейчас у меня 5-я глава идет, а она длинная? Ага. Я тут 3 часа делал, зачитался. А это что, еще длиннее? Почему длинный-то? Ну что ты так... Я на каком я этапе? Ты помнишь там вообще, что по диалогам-то? На каком я этапе? Сколько мне осталось? До конца этой 5-й главы. А то я уже погибать начинаю понемногу. 3 часа 39 минут, блядь, читаю текст. Меня это уже начинает, ну, калить немного. Я не люблю так. Great sage. I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. Я вчера быстрый старт прошла на 30-м. Да нет, это понятно, это я могу пойти. Ну, надо все равно пройти, а тут такой мотивационный бонус, типа, чтобы по нормальному моменту начать, надо эту главу пройти. Значит, нормально, да пройду. Но сегодня в ивент все равно по-любому пойду. Надо смотреть там, что там. У меня такое чувство, что я уже где-то близко к завершению сюжета, вот вообще полностью доступен на данный момент. Мне кажется, прям чуть-чуть осталось.
Надеюсь. Да какую половину, ты чё? This place is crawling with Как guards. так-то? Не, погоди. Ну ты троллишь меня. Если еще половина All right осталась. then, traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work rather than using your trivial misgivings in a future. Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create we shall regain a god's guidance at long last. No, even Ermin's soul will be freed from its. Я думал, с доктором можно будет подраться, а с доктором не дали подраться, драться вообще не дают ни с кем. Так что то тут 3 обычных моба убьешь, то там 5 обычных мобов. И диалоги, 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 диалоги. Ва! Драчек мало. Gods exist on a plane that care for the people. Fend off sands. We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but... With that in mind... What a pathetic justification. Do you really think that only the... As per your judgment, Grand, not only are they acting against... I'll hate them? Anyway, I've brought them to the Oh, that reminds me. Here's the It's a summary of my time spent with the I'll hate them? So you're... We finally started to trust you! Excellent. Detailed content as it is Niagarbaha Day. I'll enter the information on you into... We'll be monitored. With the Akasha's calculation prowess, all of you... To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking... Are you not familiar with the... In any case... You're despicable! Despicable? Perhaps you're Lord Azar. Must I delineate? First off, I received a... Judging by the time... The Academia had not received correspondence with their instigate. Regardless. Indeed. If I'm correct, sneak into the... Should your intention... As for sign-up... Я уже устал читать это, перемотать, слушай, без заваления. Переработано. Так, давай. Готов. Мультик, 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 это хорошо. Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor. You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. Какой-то он лошара вообще. Мне он сюжетка, мне Кайтам не нравится. And exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Niagarbaha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin.
bit carried away there. How was Paimon acting just now? Great, huh? Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. We even managed to... What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. Right. Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation. He's always been the person. Once the traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control, and with their guard down, then I cannot. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. that isn't the only according to the academia, that way they can't even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time. So our job is to... The confinement room is inside the... I'll work with Ram. However... No wonder you've been... Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Alright, so what now? Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all. There's a light flashing on your Akasha terminal. Найдите способ связаться с сознанием Нахиды. Ага. The faster it blinks, the better the signal. Ништяк вообще. По частоте мигания терминала Акаши определите место, где сигнал сильнее всего. Чё? Is this the right spot? Are you getting anything? Да подари, дай ей пинка, короче, да, она проснется по-любому. А, там стена, не все так просто, да? Блин, в туза ей втащить с сапога прямо. Ху-ху. Сразу бы проснулась. Hey, Nahida! When did it first start? Oh, right. It started from the moment I was born. I want to become a worthy, so I've kept listening, kept looking, so I can catch up to Greater Lord, but I'm stuck. The sage, and I'm forced. Nahida! Nahida! It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually... Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I... How do I... It's so quiet here. Since you're the god, you've known the answers to all... You're right, though. I won't... Nahida! Nahida? Did you
wake me up? We're here to rescue you. I'm fine. When I think of everything that's happened... You should have been angry. Huh? Oh, you're back! How's everything? That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing. When you went to wake up Nahida, you were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their nyok? Yep! So that means... Nilu, are you sure about this? You're taking... I'm sure. But if Просили ее никому ничего не рассказывать, она какому-то этому рассказала, да, непонятному челу, который начинает сейчас отговаривать. Шейх Зубаир. О, шейх. Не, ну шейху ладно. Be careful, even if it's only for our sakes. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. Так, направляйтесь к академии, пойдем. Nilu! Definitely more. It's okay. Just focus on your... You sure know how to... Well, thank you both. I'll have... Ooh, that's... All right, let's get back to business. Nilu? I was planning on telling them something like, the Academia's been conducting a weird... Oh, you couldn't think of anything better? I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry. It'll be a piece... Hey, Nilu. Sorry. Мы сейчас всех будем встречать, кого она знает, через каждые 5 метров. Получается, или что? Этот вообще полупэтом стоит. I'll pass on the candy, though. I cut back on... Yeah, thanks to you. You're welcome. Рыцарь цветочков. Since I'll have such a great view of the show. Зовут Вихар, но рыцарь цветов Парис, короче. Такой, да, шпионский малый. Мультяка пошла. Не дадут, короче, подраться, я так понимаю. Ну ладно. Что поделать? I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. Huh. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. Не, музыка неплохая, но здесь есть и круче мультики с более классной музыкой. Это танцевальная такая мелодичная, а здесь есть музон, когда там в мультике какая-нибудь битва происходит или еще что-нибудь, вот там они реально офигенную музыку делают. А это, ну, неплохая, да. Но не топовая, есть лучше гораздо в Геншине музон. Так, потанцевали дальше. Я просто хочу понять, что за главгад будет и с кем мне воевать-то придется, когда.
Sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. Come to think of it, when did Alhaitham replace the Oh, so that's when he did it! Paimon was too nervous to notice. Speaking of, it's a time-tested trick of his. Why are we complimenting him? Yeah, he's... Let's review our plan for this stage. Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, with the Doctor's technological support... How despicable of them to rely... But, this is... I was originally asked to draft the knowledge... It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyargarbaha Day. Are they really going to stop all artistic Так, performances? ну понятно, она отвлекла там туда-сюда. I'll make an identical knowledge capsule, but this time I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyargarbaha Day, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban. And so... Sure sounds complicated, but it seems like that's pretty clever. I just have one question. Even if we manage to get the misleading in... People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to... The Akasha will turn humans into machines. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing, too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. Но это они объясняют, что мы сделали с этой Нилой, что для чего она нужна была, это понятно. Избавиться от стражников Академии. Теперь мы нападаем или что? Дальше в игру вступаю я и мои ребята, пробравшись в город Верн. Во, может за нее дадут поиграть все-таки, а ты мне говорил. Ну-ка. Хотя бы походить там, я не знаю, за нее. Да за Дахью-то. Here they come. Did you see that, Raman? They came out from the academia in droves. After laying low in the city for so long, this... We couldn't do anything to them inside their coop. With a lioness like you, the prey... We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages... all they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and... Speaking of which, most of the guards following those blasted sages... Indeed. The trap. All right, let's each take a road and herd the... You gave such an important task. It'll be fine. Besides, even if you... You've got a point. Good luck. Момент истины, давай. За нее или за кого? Че это такое? Исаака в Нахиду переодели. Фу. Do you remember what you need to do, Isaac? When the guards get here, you pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Сука. Oh, yeah, I remember. Relax. You only need to think about getting the guards' attention. Танина. Нормально девку зовут. Танина. 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 I'm here to... Hey, they're here. I can see the Academia guards. All right, it's time, Isaac. Что за квесты-то психоделичные пошли? Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. Давай за домом. Куда ты побежал-то 15 километров? Там 3 дома бежал. Не угадал. ГГ, короче. Теперь делать, отступить влево. Вернуться за дом. Искать возможность для побега, ждать дальше. Так. Вроде все в порядке, да.
Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Бежать на большой бажан, бежать в центр города, бежать в сторону поля. А давай в поле побежим. Черт! How is this possible? There's Черт! Моя все. Блять, в поле нельзя бежать. Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Поле ГГ, короче. Ебут в этом, в сене. How did I not notice that? Короче, так. Давай в центр города. Но, о, бля, удалось уйти от преследования, операция провалена. Лола, почему? А чё? А как? What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? Да попусти ты уже. Ну что, тогда на базар только бежать. Ужас какой. Сейчас нижний разлом бегаю, мне нравится. Так нижний самый топовый. Он офигенный, он мне реально мне понравился. Я говорю, я его за день, за 10,5 часов просто шпум пролетел. Он интересный, прямой. И там квестов не так, вот эту болтовни много. И прям, ну не знаю, мне вот он зашел. Из того, что я проходил, он единственный, я бы ему 5 прям поставил. Вот я за последнюю неделю, сколько я играю в Genshin, он прям единственный, что мне офигенно понравилось. Разлом там, шахты, что ли, как он называется. Камень откачать, там что-то туда-сюда делать. Это я согласен. А потом ты в Сумеры придешь, вот там ты разочаруешься, конечно, там вообще... Just some colleagues. Think of this as a business competition or a personal grudge. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from... You've spent all your time... Дадут за нее подраться или нет? Вот что интересно. За Нилу дали походить. Да ё-моё. Походу в натуре не дадут. This is odd. The Academia has quieted. Where are the guards? А, очковать начал. Удай. Пришел к тебе он. Called for the guards. Why did you... My apology. Right now, all Academia guards have entered the city to perform... Arrest? I have an ominous... arrest Lesser Lord Kusanali, right? Lesser Lord Kusanali? Yes. Right now, everyone is in a panic, and many are... What happened? Lesser Lord Kusanali somehow escaped? That's impossible. The Academia... What manner of trickery did they disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your order. Let me check. Get into the Akasha. Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm? It may be a bit offensive to say, how can the information in the Akasha, if we have to confirm, then how is that any different from us learning that in the beginning, it was I who asked you to believe in the... No, Grand Sage. I'm merely confused. Yes, Grand Sage. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Я надеюсь, мы его убьем. Он мне не нравится, этот базар. How can that be? Должно тупить, мне должно сам убиться There must лично. be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eyes.
What a comical sight, Azar. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, you all can only see the world in your mind. The one you think you know. And precisely because she... Sino. The Akasha predicted that you would return. No, you were blinded. I truly did not expect... People change, Azar. You want to buy time. As for the investigation... So what? No. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? How long do we have to wait? Paimon hasn't heard any sounds outside. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in... Thinking about it, at least when Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the... Here comes your savior. Не дадут за нее поиграть, короче. Блин. Деха я. Правильно знал, что ты придешь нам на помощь. Да, понятное дело, тоже шок. You two really owe me some big thanks. Секси девочка. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards the Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with this. As long as it doesn't break their employment... That's probably because you've been super great. The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall. Sino forced him to... So, hurry to the sanctuary of Suristan. We should have already rescued our Archon. Honestly, Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. Давай. See you around. Увидимся позже. Какой-то бесконечный квест, если честно, прям. И он не дает выйти из череды вот этих квестовых заданий наконец-то. Можно походить самому. Отправляйтесь в храм Сурастана, там, где этого жреца пытает Сайна, да? Ну-ка. Так, Лоли освободили окончательно. Здрасте. Чпоник. Нахида. Блять, то ее озвучивал, я сочувствую той бабе, у кого голос Паймон в реале. Это жесть. Before, we've only met in dreams, consciousness. Rowena, thank you so much for coming during this time. I did some self... Exactly! We're here because... Amazing. So this is how it feels. It's like I just had an endlessly long dream. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time. It's okay. With you here... There's one more thing. What is it? For all the things the Academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom. Должна отомстить, но мсти. Правильно. Wow, that's the spirit. I understand now. If you haven't even figured out... Yes, true. We need to hurry. I need to make some first things after that. After all, this might take some time. If we don't stop the... You might as well prepare for a fight. When we're done, we can take a walk around. 1200, хорош. 32 470. 2500. Нет, 3500. Дождитесь 16:00 и отправляйтесь в храм Сурастана к Нахиде. Так, 16:00, давай. Вот так.
Завершите приготовление и поговорите с Нахидой. How's it going? I'm done with the parts that, although it's my first time working with the Akasha. Порядок работы мне абсолютно понятен. Oh, also, Что-то мне... Ой-ой-ой. Это что за хрень? Это что? Это питомцы дают или что? А что она такая страшная? Это одноглазый кролик? Улучшенный терминал Акаши. Что это, боже? Ой-ой-ой. В натуре одноглазый кролик, короче. Это мутировавший кролик-циклоп, короче. Это вообще же, это если это, ну птица имбови, я не знаю, если это питомец такой, сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. Я с птицей хожу, мне птица вообще по кайфу заходит. Птица, она прикольная. Летает, там что-то планирует, ну классная. А это ж, ну, да хорош тебя. Не будем терять времени, давай, ну-ка. Блин, а что это такое? Не, пока это ничего мне еще не дали. Может, пусть задание дадут. Ну, какая-то О, квест. Мастерская божественность нового архонта человеческий разум создаст нового архонта Азар. Я вообще эту птицу ни на кого менять не буду. Здесь типа данжик. Все, может, это лаз битва там с этим скоромучеником. Или кем, кто он там. Не, я бы на самурая поменял бы эту птицу. Ну, чисто на такой, чтобы самурай летал с катаной. Вот на такую поменял. Лучше самураиха. На женский самурай, типа. Или на какую-нибудь женскую персонажа, чтобы девочка летала. Это было бы офигенно. Но не на это говно. Понятное дело. But this place doesn't look like it could have been the Fatui under the doctor sure didn't hold. Yeah! Or else is that it though? I've always felt that this, instead of being interested, so we had previously come into contact. One is the other. Paimon knows, that's why he. It sounds like you know the ballad. I see. The more we know. Так. All right. Пройдите через коридор и найдите сказителя. О, да, это, наверное, что с этим сейчас драться придется. Ага. Ой, ёпта. No more words. No one needs to expression. Crush. My work stayed right there. Shake your hands. Shudder. This is bad. Да, критов не хватает, блин. Но все равно нормально дамагает. И щиток прикольный. Так, дальше что? Так, туда. Что-то я не пойму. Что. Так. Какой-то вообще постапокалипсис пошел уже, киберпанк, такие какие-то колеса, машины какие-то, уже да. Как-то мы быстро от фэнтези мира перешли вот сюда.
seems to have stopped. Let's continue. Там должно быть соотношение 1 к 2. Если у тебя 70 шанс крита, у тебя должно быть 140 крит урона. Типа там формула по ней, я смотрел, рассчитывается. Должно быть 250% атаки. Там нам надо процентную атаку высчитать. Там что-то от своей отнять, потом разделить. А шанс крита и крит урон 1 к 2. Вот. То бишь у тебя нормально. У тебя сейчас вообще хорошо. У меня вот крита чуть побольше, чем у тебя, крит урона. А шанс критический удар, знаешь сколько? 30, блядь. 31, что ли, процент вообще. Ну, у меня меч. У меня зато физ урона, блядь, 160%, 150. Бонус физ урона 150%. Там вообще дурдом. Поэтому мне надо... Вот этот меч с БП, я сейчас как раз на него там делаю. У меня уже 15 уровень. Меч с БП решит все мои проблемы. Не, это понятно, но все равно. Ну, значит, мне тогда сейчас 45, все равно мало. Даже 1 к 2 не делается. Я понял. Не, видишь, она мало критует сама по себе. Мне не хватает. О, надо цветочек восстанавливать. Готово. Что он такой здоровый? Ну вот в этом фаталити у меня огонь особо нечем прошибать. Точнее криво, но мы его так пробьем. А сколько у тебя сил атаки на Иоле сейчас на твоей? О. Надо отхилиться. И шлю дохилил, ну ладно. Так. Какой-то рисунок восстанавливаем, я так понимаю. Подожди, мне надо в ту сторону, во! Мне надо, чтобы они вон туда поехали. Это, я так понимаю, так туда-туда. 2400 из-за пирс энергии, 200 убрать. У меня 246 без пирс энергии. Ну это вот нормально. Вот 246, и если просчитать, у меня получается 258% атаки. Ну, процент на атаку 258. Самое прям что надо. Там сундук. И мне туда надо. Чела прям выкинул, короче. Эх. Так, что, все? Еще что ли один будет крутить? Ну-ка. Точно вниз-то надо.
Не вниз, наверх надо. Точнее, на другую сторону даже. Так, не, это туда едет. Подожди, это туда едет, блядь. Ну-ка, стой. Долгий данж. Так. О май. Shudder! Crush! This isn't good. Shudder! Harden up. Shake your hands, Dirk! More Shouldn't speed. get careless. Don't be a killjoy. We've only just begun. Crush! Think you can bully me? I see through you. You can't run. Shudder! Neither can I. Don't be a killjoy. We've only just was like I went too far. Shake your hands, Dirk! Flood of frost! This can hurt. Ой, как херово. Crush! Shudder! Вся ульта в щит ушла в этот. Так, последняя крутилка. Сейчас мы... Нет, не сюда. Дальше, значит. Time to scout. Килка у меня есть, если что, да, заряжен на Диона. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile. Looking at its operational status... Oh no. Are you nervous? If you really want... Yes, I am. I feel not just nervous, but Curious? curious about her fate. To me, everything we pursue, and if it's a form, however, only fate. So to me, that's also why I love. And now, I will personally. Ah, so that's what you mean. Agreed. Okay, let's. Ну что, идем, я чувствую дыхание, давай, о! can sense his aura from here. Первый махач намечается за 4,5 часа. Управляйся, испытание завершено. Чё? Не, погоди, стой, а где махач? Во. Давай, 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 давай. Это, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, вот оно. Погнали. Сейчас этому херу наваляем. Или он нам. Who would have thought the world would be so eager for my birth?
I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now, like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. Сюки no Kami, вечный владыка сокровенной мудрости. Хорош. Imposing aura. It really feels like a body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a... How much effort and resources did the sages... From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. You sure are something. But I don't think he's reached... Strife is engraved upon every god and every Gnosis. Can you feel it? The exhilaration of such power, and the thrill of anticipation for our contention. Nahida wouldn't feel the same things as... Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. 4 руки, бля, это интересно. А мне сейчас надо, интересно, будет драться или нет? Что опять эти балабольные разговоры? All those losses were meaningless. Is that so? This is a first. No wonder your own people have a bent. Your judgment is as your existence. This is where everything ends, Booer, the god of wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. Несколько форм этого босса, сейчас посмотрим. У меня у этой ульта не заряжена, у Иолы. Ёпта. О! Со мной-то эта херобомина летает. Я могу ультовать? Давай ультанем. Поехали, бля. Давай. Что-то сейчас бить будет. А чё, урон? Ты куда? Что-то у меня куда-то ульта вообще не туда ушла. At my command, you shall fall. Ой-ой. Щит выдержал, нормально. Тут, наверное, надо было мансить, я так понимаю, но нормально. Ой, ёпта. Готово. Дальше что? Я его победил, а по ролику он мне навалял и куда-то выкинул, короче. Нелогично. Ой. Ой, так это же Мимирон из World of Warcraft, из Ульдуара, это же Мимирон. Тот тоже так, в голове пизды дал, у него туловище выехало, туловище пизды дал, у него ноги выехали. Ха-ха. Плагиаторы, а что делать-то надо? Ёпта, здоровый-то какой. Так, а вот тут я немножечко озадачиваюсь.
Burn to oblivion! Почему у меня урон по 900, блядь? Наверное, надо что-то делать. Хуета какая-то, надо механику. Или надо выживать просто было. А, надо просто выживать было, лол. Куда его? This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Booer? The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeri were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve? Себе себе поворот, мы еще и во сне каким-то образом. Come, traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeri in the form of knowledge. I've asked them Тут походу сейчас я ему это Final Battle как дам. to defeat the false god. Now, all of Sumeri's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. Ну-ка, битва лучей, давай, выстреливай своим. Блин. Мимо. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you, the first sage of Booer.
Сейчас я, по идее, его щит-то буду пришивать или что? О, ни хрена себе кролик дамажит, ё-моё. Так, так. Чтобы понимать, что она делает. Что-то все херово. Бля, а может его кролик? О, так, так. Моё. Я вот ультанем, короче. Я так понимаю, здесь ничего делать не надо, у меня сейчас кролик его раздамажит. Наверное. Или нет. У кролика зарядка заканчивается. Потому что по нему дамагаю очень мало. 140. А, во, вот эти шары, короче, это зарядка для кролика. Новейший терминал окажет, накопил достаточно энергии. Нажмите и удержите, чтобы прицелиться атаками и ослабить его щит. Чтоб я не одуплю, блядь, погоди ты нахуй. О, музон прикольный, там еще что-то слова. Нажми, держи, чтобы... Good riddance, cruel world. Блядь, а как их атаковать там? Your new god awakens! Lasts forever. Now, your eyes have been opened. Так, а это было запланировано, то, что она у меня сдохла-то, или чё? Burn to oblivion! Crush! Kneel! То есть, короче, проще через кролика дамагать. Кролик задамажит и так. Reality is pain! Burn to oblivion! Kneel! На Т нажимаешь, ешку потом удерживаешь, и он ешка, кролик стреляет звездой в него. Вот, оказывается, что надо делать. Но он и так его расстреливает. Humans. Filthy humans. Что-то я думал будет сложнее, ну ладно. Особо делать ничего не надо, тут механики все делают сами. Ой, неужели она его сейчас пожалеет? Добить его надо, добить. Добить. Ага. Мне нравится, что тебя сейчас заберут его. Сучонок. Да в жопу иди.
Матрица рождения. Киану Ривз вылазит. Бум. Китайцы отовсюду все понакидали, блядь, перерисовали, и нате вам, пожалуйста. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. Но это уже следующая глава. With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. Не, ну конец вот прямо нормально. Это стоило 3 часов диалогов. This sure seems very different from what Paimon imagined. Yes, that is our destination. Forbidden knowledge? Your inference seems Поэтому Скарлетт станет Анема, а не Электро. Да. Сейчас посмотрим, что в итоге, чем закончится, что надо дальше ждать. Но прикольная тема. Но если бы он Электро был, мне больше зашло Анема. Анема в Ивенте есть. Сдувайте этих. A second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we... А у него всего лишь глаз бога сперли, и все. Дали ему люлей, матрица рождения произошла, и глаз бога у него украли. Все. Ты его будешь крутить? Я нет. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, the way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge. I'm just sharing her pain. Did she fight to resist Да, тоже не было. Мне кажется, его мало кто будет крутить. Анема. Yes, her words were distorted, but now we have a chance. We can cross the polluted consciousness and then... Сейчас, походу, еще один мультик будет. Либо это уже на следующей главу пойду. Сейчас посмотрим, когда это закончится. А, не, сейчас, покиньте это место на корабле сознания. Хуяся. Вот это корабль сознания. А вот это красиво, кстати, нарисовано, да? У них умеют они рисовать. Ты вообще где? Непонятно. Мне куда надо-то? Блин, не хочу с ними воевать. Нет, они как-то влияют, походу их надо убивать. О, ла-ла-ла-ла. Сейчас вот с этим каменным проблем будет. У меня же этого... Да хотя не, с каменным не деревянный камень сейчас разломаем. Та-да-да-да-да, та-да-да. Beg for mercy.
И сюда они этих гонщиков засунули. Вот эти вот бесячие, меня бесит они вот эти. И здесь гонщики. Ой, там сколько островов-то, прежде чем до корабля дойти. Vengeance will be mine. Vengeance will be mine. Блядь, опять не критануло. По одной даже ни по какой не критануло. Блин, вот это прикольно сделано. Опять что-то с эффектами неба, и там планета впереди. Или вот... Во. Одобряю. Так. Не буду я пока хилиться. Beg for mercy. Shudder. Crush. Корабль сознания. Охренеть название, да? Корабль сознания. Над магу весь. More speed. Beg for mercy. Shake your hands, stir. Crush. More speed. Shudder. More speed. Там еще появились, да? Ой, что-то здоровый появилась, блять, молниевый. Can't handle your drink. Blood of frost. Beg for mercy. На 40к ударил, не кританул. Давай, выходи. Иди сюда. Но я вообще все большое боюсь. Так. Да нет, Иолой под Диона очень сложно помереть. Она, конечно, как Барбара у меня не резает, но все равно. Где-то штурвал должен быть. О-хо-хо-хо-хо. Погнали. We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Judging from the current route, the boat of Корабль сознания, офигеть. Скоро несет нас отсюда, давай. Вопрос куда?
We'll be arriving at our destination soon. Вы в порядке, да. Первый, кто меня спросил за всю цепочку. Время от времени в голову лезет странная мысль, но сейчас уже все в порядке. Мы сможем встретиться с великой властительницей Рукодеватой. No, it seems that my birth otherwise. I think she would have given me a little more. Мне кажется, сейчас очень интересно будет, это она окажется. Но это не факт, сейчас посмотрим. Тер-тер-тен, тут осталось туда ехать, если покажут, конечно. So, is this the place you were talking about? The base of Irminsul? Ничего себе. Тоже эпично. Реально эпично. Well, this is the place. We're here to find Greater Lord, but the one standing over there is that me? She looks exactly. Мы похожи, говорит, как две капли воды, я говорю. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're of the same nature. Why? Because you are me, and I am you. You are me in the new samsara. Бинго, блядь. Я это понял, когда видео про жреца показали. Что она потратила силы, и в ребенка превратилась. Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. But you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time, and the future that it leads you to will be yours alone. Along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only... Come to think of it, the sages never had the faintest Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the archon I always admired was in fact my... It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talk. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? Ah, I see. You're here seeking answers, right? Да.
Everything that day, even the sky itself, О, давай changed мультик into a «Последние color битвы». like this. At Бедствие that time, Каенриах. the seven were all summoned to the nation of Conria, except for me. I had a Не, man он еще I мультик не had to понял. protect Irminsul. А Ерминсуль это The дерево, disaster которое сзади нее, да, occurred together походу? with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my conscience, the pain started to Меня пронзила torment my ужасная mind. боль, когда я бросилась к Ерминсулю. Он уже разлагался под воздействием запретного знания. Ой, фу. Камасутра Had I not прям. repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago? So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Здорово, ковид. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara, И вот появилась and наша left a trail Нахида of типа clues, из этой ветки. all in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. А она 500 лет ждала, чтобы ее стерли. Она заражена еще этим знанием. Блин, вот это они поворот такой сделали. Мы пришли, увидели и стерли. So Нормально. you realize what that implies? You are very smart indeed. Ну что, давай стирать Has тогда. all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, removing me from Irminsul means Вся память обо I мне essentially исчезнет. will never have existed in this world. Shit happens. But this is the only way to save Irminsul. People love you so much and they've missed you so much over the past 500 years. I am exactly the same. So how can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Booer. You should know that there is no other way. Грустный конец, да, такой? Прям. Воевали, воевали и себя стерли. No need to feel so sad, Booer.
As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. Смотри, Серега решил проигнорировать сообщение в диске. Ну да, походу на то. We all nestle О, under the мультик great tree пошел. of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a Две лоли time, вообще. I alone dreamed in this world. In my dreams, Такая взяла прям, everybody would иди also сюда. dream after they fell asleep. Wild Вот, and Сталь, сила wonderful Лоли, thoughts видишь? would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. Все, она ее стерла. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Дуньярзада. Все валяется. Ща вылечится. Хорош. Калеян тоже ща вылечится. People of Sumeru, may you be blessed tonight with the sweetest of dreams. Да, лихой поворот сюжета. Прикольно, прикольно. Я, конечно, догадался, что это она сама, но это, блин, не это. Не то, что она сама себя потом еще сотрет. Ага, слезливая концовочка. Ух. Ну-ка, интересно, она помнит? О, она уже не помнит ее, она говорит, в сознании Ирминсули построили. А эту не помнит, а мы помним. А затем избавились от оставшегося в Ирминсуле загрязнения. Она и правда забыла о ней. И Паймон забыла, походу, один я помню. А я помню. Должен я рассказать? Да не, конечно, ты чё. Она и так 10 минут плакала. Что-то новое, короче, какая-то напасть сразу прилетела. Наверное, уже из следующей главы. Кто там был? I've been waiting here far Ах ты, падаль! Уплыл он! The chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. Гаденыш, мне он нравится. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, this is the only thing of interest I found among the sage's research. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you.
Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the God of Wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observe the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of Wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Since you are in the academia, why wait until now to show up? You could very well have... Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. Интересно, с доктором мы будем собраться или нет? Или до этого квеста не дадут еще? Academia saw the plan to create a god as their ultimate goal, yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, Хотя бы дерево you would очистили. have had a new god on your hands. How would you have faced you? Would you still take the same stance? Would you still hold the same... I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. As an individual, you don't have any sense of belonging. Oh no, I certainly have my own convictions. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over and it's time to For example, the Gnosis. Ну, сердце Бога хочет это. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting... After all, I'm also a scholar. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but... What if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly principles? Do you think that's really... The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? Do you dare to gamble Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point, but this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an... Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? This foreign Gnosis will only lead to disaster if it... But this Electro-Gnosis is the prize I obtained after defeating one of... Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the О, corresponding нифига, она ему его продать хочет. Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom.
What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long... Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. Как она узнает, что он действительно все их уничтожил? Она же может просто обманывать, лол. You sure didn't have Чем она вообще ему дает? Прослала бы его, да и the все. relationship between all the versions of you I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Что-то я не понимаю, зачем она ему сердце Бога дает, ну да ладно. Это странное, блядь. It's only a matter of time until I Нахида. find better А я там не хочу проснуться-то нигде, там это сзади-то валяюсь. Perhaps Аля. it's best to say you're just temporarily ahead. But what I'd like to know is Во, у меня how такой can вопрос you тоже be был. sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have my revenge. You'll make this moment count. You will regret this! Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. The future of Sumeri City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dendronosis? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the gnosis. Охренел вообще, блядь. Одно дали, второе хочешь. Иди в жопу. Besides, isn't it the Клювалицей. Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh. Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the god of wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the god of... Arrogant as that is, it... Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat... Huh? That's the secret hidden by Irminsul concerning the truth of... Once I finish telling you about this with negotiations, we've all gotten what we want. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Come on, get up! Good morning! How are you feeling today?
Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even... Come on, Trev. Блин, она, интересно, свое этому Дендро отдала или 1150 опыта? Хорош. Выпьем за нашу победу. Память о повышенной флоре. Еще одна Дендро дали эту звезду. Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep. I prepared some breakfast today. It's nice to have you here so we can eat something yummy. Well, now that I've recovered from Alizar, I'm feeling... And Paimon bits, they're all delicious. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. Письма это хорошо. Давай. Paimon wanted to read the letter with you. Oh, it's from Nilu. We're going to hold a feast at the as heroes of Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. Everyone's aware. Anyway, Oh, before you leave. Поговорите с Тигнарь. Но это финальный обход после такого масштабного события. Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem... It's fine. I'm not... The Elazar patients have recovered. It seems once Irminsul started getting better... Yes, but there are still some The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. By the way... Зону видания. Да, их тут уж все зачистил, по-моему. Может, одно там, два осталось. И то, по-моему, нет. He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. And you probably already... Celebration fee. Huh? But didn't Nilu say... Come to think of... You and Kale are both Sinos... Kale has taken over some of my tasks these days. You see, some... Huh? Well, technically speaking, they are former... Huh? Yes, he's a little weak, but he... Lesser Lord Kusanali and her bound when they learned that Lesser Lord... As a Видение result, интересное. there's nothing we can do. But that's another topic. Right! You've recovered well. You... Интересно, сейчас мультик здесь будет интересный, последний, финальный, так сказать. Мне на базар надо. Мне надо вниз туда, под корнем. Ну какая глава-то еще 5-я? Вау, какая она длинная. Не, ну... 5 часов заняли квесты. От начала, как я в Сумеру вошел в пустыню, и до вот сейчас, до конца, вот 5 часов, 15 минут. Но это если диалоги вот так читать, вдумываться, если просто проскипывать, то быстрее, конечно, будет. Но все равно 5 часов. Вау. Mr. Zubair, I finished tallying things up here. Is a simple reply. Oh, it'll be fine. I was thinking the same thing. Hey, Nilu! Эй, Нилу. Блядь, у него писклявая озвучка. Фу! Мы что, единственный, кто на письмо откликнулся, да, я так понимаю? О, вы единственный, кто откликнул, да я что-то сегодня Ванга прям. Yeah, I had someone deliver letters to all of our... Look, I get it. Sumeru is an extremely important... Nilu is Sumeru's #1 celebrity. If you consider enjoying Nilu's dance because Paimon thinks... That's right. Nilu is an absolute fake Master Zubair. Let's have a vote. Nonsense. But... Ooh. I don't want you giving pictures of me to everyone. There's always a lot going on. Yeah, and that's what... Traveler and Paimon, could you help confirm if the letter... If for some reason they didn't... Yeah, we can also check out... Блин, сейчас надо будет по этим бегать по адресатам, кому она письма отправила. I'm not too sure as for Junior. Okay, got it. Let's go, Traveler. Давай, давай. Знаете, в Академии, где сейчас Аль-Хайтам. Ну, его бы я звать не стал бы. Такой мерзкий типок. Аль-Хайтам этот. We haven't seen Al-Haytham anywhere. Let's ask that person over there.
Hey there. Have you seen Al-Haytham around? Yes, it seems Scribe Al-Haytham has gone В to the дом house of Дайаны. Dana. But you're already the... Oh? Mr. Cave was just... Don't tell me everyone's here looking for... No way. Ah. Дом Дайаны. И отыщите Аль-Хайтама. Дом Дайаны. Туда, что ли? Al-Haytham should be around here somewhere, right? Это... Oh, he's over there. Just put down that worthless book and tell me what Да happened что in the такое? academia. This is not just some worthless... It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just А put it это что за гусь? Listen. Oh. Would I be here asking you if I knew? Блондинчик You're the такой. scribe. Ты кто? Huh? Oh. Don't say... Why do I... Huh. What makes you say that? Why... Maybe it's because you've never said... Yeah, well, I share a similar sentiment. And anyone who knows you as well as I... You... Ковех. See? This is what... It's... Well, then you... Are you threatening me? Теперь пойми, кто такой Ковех. Давай. Мы его не будем a особо sage? читать. What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Forget what's going on with the academia. Don't get me started. So... Like I need to tell... No. I was in the desert, which is true. Hold on, wait a... Well, what? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices of all... Huh? It's no skin off my nose if you don't believe me. You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying. More speed. Hey, Oh, it's... we're running some errands. Letter? Nilu said she's... If she addressed the... I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. Have you always... Of course not. Tainari told us they all went to trade... That is already the best possible ending for the likes of them. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order... Yeah, you're right. Yes. At least, that's how they're... It's said that when the academia was first, numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans, attaching themselves to the 6 great schools, have stood the test of time and obtained permanent seats in the... Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools. Among the 6 great sages, there is one Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. So who's managing things in the other 4 schools now? Yes. Normally... Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumer. Yes, about that. You didn't... The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar, and helped... Huh? But... I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Oh, all right. Отказался стал этим жрецом высшим. Ой, дурак какой. That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within... And the first thing I'll do is reject By the way... Do we look like friends? Paimon doesn't know... His name is Kaveh. My roommate. You could say he's... Which is exactly what... So everything that's happened recently must be a huge change for the people... Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy... Alright. Отправляйтесь в порт Оромос. А там мы кого будем искать? В порту Оромос-то Ковеха этого, если только. Порт Оромос.
А, Дехью. Эту надо. Фу, а что здесь Дурьярзада это делает? Дуньярзада. Да, она еще исцелилась к тому же. I'm doing well. I can go as far. I don't know if you've heard, but Elazar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Вот она, красоточка-то. I'm sure they've heard about it. That's right. My lady is feeling better now, so Why do you still call me that, Dia? I guess I'm just used to calling you my lady. Resignation? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homiyanis. You know that my parents and I are fond of you, and we appreciate you very. I'm not a woman that's easily persuaded. You should. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you recovered. It's time. So what are you gonna do now if you're not? I want to take a risky job and put my body to. Huh? But. I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru. And as a desert dweller... Well, I remember a friend had... You mean I'll hate them? I didn't expect... We just came from talking with I'll hate them at... Did he tell you that he suggested that... What? I heard that Azar and his cronies fell from power. Whoa. Paimon can't see you being anything other than a mercenary. Me neither. But I... Ugh, forget about it. I'll hate them probably just like the way I worked and knew I'm good in a fight. So... But you know, if you take... Because you're super amazing. The Matra have all the talent they need. In fact, I chose this... Even if being a mercenary... A lion has to... I don't... wanna see. I'm glad to hear you. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never. Once the whole dendro, but a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Понятно, это отправляется путешествовать. No, not yet at least. Ну, мы ее потом в 3.5 увидим, по идее, Дехью это. И заролим себе. Дурнизада вообще пофигу, что с ней будет. Не особо приятный персонаж. I bet the letters. No wonder there was. Какой-то грустный такой. Sorry, it must be something important. Yes, she said. Great. I'll be sure. Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the? Since it's being organized. All right. The feast will be held in. Sure. Thank you so much. Oh. The General Mahama. Oh. But as for Raman, your guess is as good as mine. I only don't mention it. All right, I'm torn. Так, этих позвали, направляйтесь в деревню Аару. Это у нас пустыня Аару, это сюда. Так. Сайно, давай с тобой еще побалакаем. What brings you? We recovered well. It seems And That's good to hear. yeah. You're welcome. But why are you just? I'm meeting. Oh. I've already talked with, but you know one of the people. Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. На, вот этот Рахман как раз притопал. Блин, хорошо, хоть его не надо будет искать. You... Oh, well... Don't worry, these are our friends. I see. Какая-то умалишанная. I'm doing well. Same here. Really, Oh, Yeah. Alright, well, I suppose I've decided to leave. What? А, это мы это в голову-то вселялись постоянно, перебеждали ее. Она помощница Верховного Жреца была. Все, я понял, она нас и не может знать и видеть. I plan to leave the... Wow,
Академию покидает, понятно. Sataria will return to support education. Пустыня прибывает местным We can't teach жителям, однако everyone на самом our деле own, восстали, but there are many of us Yes, it's my hope that that is the true meaning of education and The people of King Deshrets, the stars have always guided caravans. Oh, please. Where's all of this coming from? I'm starting... You deserve these compliments. Sataria's idea will bring much good. At first, I feared it was destined to fail. As you know, all knowledge is under their surveillance and control. But what I heard at that time has been haunting my heart. As if there were like Sataria. Sataria. These words sparked something in me. And I knew that I had to bring something back to... I gathered up the courage to approach... Azar has received much needed punishment. Though, if you ask... Lord Sino helped me obtain My plan was able to go smoothly, thanks to... Блять, зачем про Сатарию нам рассказывают? Ну вот вообще, я уж про него забыл даже. С квестов в этих тропиках. Так, что у нас там с Сайном? Он поручил мне задание, выполнить которое без помощи пустынник было бы проблематично. And sent them to several groups in the desert. That's exactly what the people here need. Apart from this, we must be persistent about this. This is the first time in Remember these words. Here lies our faithful I hope people with wisdom like that. Enough about us. No, not at all. Neva wanted to write to everyone. A celebration feast at the feast will also be... although... Celebration? Feast? It's the first... Tainari was right. He really did it. It's rare to see that kind of expression. No, not really. Well, I still have I'm afraid I won't be the messages. I'm sorry for you and the art. Please keep dancing. Okay, we've got all that down. Our job here is complete as well. Got it. Это, надеюсь, это последний. Дождитесь начала праздника. Все, надо на большой базар, короче. Так. Сейчас праздник отпраздновать. Сходить все-таки на ивент, на этот новый, блять. Что-то я не ту кнопку нажал. Ради него эту цепочку-то делаем. И пойти пострелять в этот фурагон уже надо. Ух, ультой древесину срубил себе. Нормально. Так, 19:24 мне надо, да? 19:24. Давай, 19:43. Начальство не опаздывает, оно задерживается. Парагон the Overpride. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do ну, 19:24, дождитесь начала праздника, я чё? 19:50 у меня, ну, или это уже это? I'll go to the Adventurers Guild. Yes, please do. It could be our... I think it's an amazing... And Nilu will be... I've heard that this can't... Oh, should we get... No. You really think so? Дождитесь начала праздника, 19:24. Давай еще день перемотаем. Это же в этой главе этот квест, правильно, наверное, скорее всего, ну, должен быть. Да, вот, отправляйтесь на праздник, который устроили на Большом базаре, поехали. Сейчас опять здесь будет, блядь, болтовни полгода. Вот у меня такой, я здесь. There you are. Well, look who finally decided to show up. You look like you came here immediately after finishing up. I propose that... Nah, there won't be any speech. Oh, really? Come join us over here. Let's share some great... Everything looks quite good. Wow.
The food was specially prepared. Everyone that came said that you... Feels kind of nice to be seen as a... Being a bodyguard is also a hero's job. My lady sure has a way with words. Thanks. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. Don't mention it. Come to think of it, We owe it to our abilities. And Really? Why do I remember everybody? That's how I remember. it's luck that brought us together. Moreover, judging from the results, Yeah. It was almost like everyone played their part. so would you say we're good actors too? It's such a blessing. Yes, even after being abandoned and... Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great... This should be something everybody should remember. Huh? You look surprised. no. That's good. Something wrong? Yeah. What's with that face? Even if those two giants of the academe, those sages really... If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns Ну, into a единственный, knuckle кто помнит о sandwich, этой right, Sino? великой властительнице. Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe... You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices... I respect our deity's decision, and won't interfere. While we're on this topic, why didn't you Are you trying to say that? Not at all. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you... But seriously, though, I always wondered if you had some personal motives behind it. I did have my own... If the rules of our... By that, you mean... Precisely. Wait. So that's the only reason why you joined us? It's reason enough. You've certainly... You flatter me. All right, then. How about you? That's right. Will you be happy? It's not about being happy. Even so, Thank you. Ну только что же все вместе с ним поговорили, теперь надо с каждым по отдельности поговорить. Зачем? how is it? Are you... It's the first you see. Make sure you live it up tonight. I'm honored to have her. I can't explain. The atmosphere here is good. I don't often have a lot to handle these days. I seldom participate in such live... No, the Grand Bazaar... That happened... Oh well. My lady. Yes, what an amazing... You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy. Hey, less of that... Hey, what's wrong? Your head is starting to droop. Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You'll wake up, of course. Just wait here. Началось. It's me. You may blame me for being a bit too self-indulgent. The connection between us is amazing. It's like Flora and the Fenced Girls. I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events. Although you've already helped me with a lot. Please say thank you to everyone for me. But if I just show up all of a sudden, what if I end up scaring them and ruining this? Yes, I have. You said I
should go thank everyone as myself, right? So... О, она моим телом завладела, в меня вселилась. borrow your body for the time being. Здесь, пожалуйста, лазарь. Please don't blame me. Everyone. Are you awake now? Paimon was just about... It's me. Huh? Hold up. What's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. No, of course not. Are you? Hello, Nilu. You know who I am? Yes. I already know every one of you. Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the Traveler's body, so that thank you so much for without you, without any of you. Had you not helped me to resolve the cry people refer to you, please. Lesser Lord Dinyarzad, the suffering... You don't need to be so ceremonious. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary. You're an Archon, but you act... Thank you, all of you. Thank you so much. Yeah. Are you awake? Did you rest well? After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. All right, she should be in... Да, блин, когда он закончится уже этот квест, алло. Hello, Travel. What a fantastic night. So are we. Is there anything you want to know? Нет, у меня все. Абсолютно. While you were resting at Gandharvaville, I took some... Yeah, isn't... This is true. However, there must be something different about... What? There is only one... But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first... According to the records I was able to access after the Conria disaster, but just as her journey was about to reach its conclusion... What do you mean, Fuzzy? All I know for sure is that somebody, for reason, and whoever it is... But... Something else I noticed was that according to these... What's a descender? Look, I'm sure you must be curious about the information. A very important part of the intel was about this traveler. You are to that мой четвертый сошедший. So the Vatui count 3 other descenders before the traveler? А сестра типа местная, лол. Теперь сошедший, которого мы знаем под именем Хранитель Небесного Порядка. Оу. Еще 2 неизвестных. 1 Хранитель, 1 мы и 2 неизвестных. Even knowing all this, there are many questions in my heart as well. I will, and soon, you'll all... I'm very interested. If fate is the ultimate knowledge, then I'm sure glad we... The pleasure is... Alright. Есть! Наконец-то, GG. Серебряная ветвь. Что это? Что такое серебряная ветвь? Пятизвездочная. Это что такое?
Новый вет, взятый из центра мира. Когда существовало гигантское дерево, которое тянулось через мир. Да-да-да. И что мне с ним делать? Ох, тут текст сколько, блядь. Я сегодня целый день текст читаю, а потом почитаю. Ну, какой-то дальше квест фиганул. Сейчас, погоди. Зачем я иду его делать, если мне нужно было для... А, вот как раз он и есть. Типичный побоище плесенников. Странное новое соревнование. Ивент пошел. 5 глава закончилась, и можно смело дальше проходить ивент. Да. Во. После завершения 5 главы плавно переходим к ивенту. Погнали. И мне нужен быстрый старт, получается. Что здесь за плесенники, за ивент? Пам. Кубок лотоса не отпала. Понял. Тогда ждем вас на первом истории турнире укротителей Кубок Лотоса. Торопитесь, ведь начало уже скоро. Тренировать плесенников для сражения друг с другом. Отправляйтесь на арену Кубка Лотоса не отпал. Ёп, тут своего гриба надо будет тренировать, что ли, чтобы он там сражался или что? Ну-ка. Психоделичный ивент. И такую же арену в наградах дают. Прям в точь один в один. Турнир укротителей Кубок Лотоса. Я Каутилья, старший следователь Амурт и организатор сегодняшнего турнира. Ивент там. Worry not, the wisdom orb we've developed exclusively, so please cast your reservations aside. Also, it gives me great pleasure to announce that this event is sponsored by Спонсоры, понятно. anyone is able to. The only other condition is that the winner must agree. Whoa! Paimon can't believe that rich guy threw 60 million. Also, hosted. So, why don't we enter the tournament and see if this wisdom orb thingy actually. And he sounded. Понятное дело, что мы примем участие, прям 100%. Mysterious fungi tame. Although they've caught, since there's no longer any safety concerns. Besides, if we do well in the tournament, we'll be able to earn some extra mora. There. Yep. Looks like we signed. Получите жемчужину мудрости. Дай мне жемчужину мудрости. Looks like the people ahead of us are still. Golden Comet and... You're a tough duo if the posters are to be believed. Paimon doesn't know whether to be. Unfortunately, the rules of this tournament state that beast tamers aren't allowed to use their weapons, or even fight each other directly. The tournament is about capturing Сейчас поимки плесенников, их обучение и командование ими в бою. Неизвестно, сможете ли вы со временем владеть навыком команды. О! Грибов ловить и ими в бою командовать. Опять грибы, опять грибы. The name's Sania. I used to work for the Arab. Anyway, my name ain't worth. I do have a lot of experience taming beasts, though. Want me to teach you? Ты хочешь нам You guys are присоединиться? worth me getting to know, as allies or opponents. Because either way, you can get rid of some obstacles. Well, that was blunt. But it's definitely better to have an expert teach us than figure everything out on our own. All right then. Take this wisdom orb and let's go catch some fungi. She gets right to the point. Так, исследуйте Захани в область отлова плесенников. This is where you'll capture your fungi. The fungi in this area are highly compatible. Я не хочу водного, я хочу молнию. Или крио хочу, водного не хочу. The wisdom orb can capture and store fungi. It also serves. I recommend giving each fungus a code name to make commanding them easier. You just go after elements and then number them? Seems kind of boring. Прыг, скок, грибок. О, у нее пира. Блин, пира тоже нормальный. Водного не надо. Водного тоже можно.
Thanks, but no thanks. I've got my own. Yeah, you're probably used to Важный предмет действия до 28.11. Предоставили организаторам турнира. Короче, давай мы тебя надеваем. В испытании ловли грибов в зоне отлова будут находиться плесенники. Если они заметят ваше приближение, то придут в состояние неосторожности и отбегут на некоторое расстояние. Осторожность. Этот предмет известен, как же, если его экипировать, элементарный навык сменится навыком поимки. Удерживайте навык, чтобы прицелиться и использовать его на плесеннике. При попадании навык поимки повысит прогресс поимки этого плесенника. Чё? Если плесенники в зоне отлова подвергнут воздействию электро, они перейдут в состояние оживления. Их скорость передвижения повысится, как скорость заполнения прогресса поимки. Если их атаковать пир, они войдут в состояние обожжения. Скорость их передвижения, а также скорость заполнения прогресса поимки понизится. Ага. Когда прогресс поимки плесенник заполнится, его можно будет поймать и дать ему соответствие предложениями пойманным. Тут водный и это, и молниевый у меня, походу, показывается. Так, ну-ка. О! Ха-ха-ха! Поймал. Так. Блять, по ходу нельзя ловить. Так. Опа! На опережение промазал. Нате. Пойман. Этот плесенник очень высокий и может использовать электро. Какое имя ему подойдет? Молниевик. Когда давно встречался стоит плесень, давай дадим ему хороший имя. Бам-бам шапочка, бам-бам шапочка, бам-бам шапочка. Ну, пиздец. Бам-бам шапочка. Paimon's a fungi naming expert. Every one of these will sound really cool when you call them out in the arena. The round hat on this little guy's head. Look how happy. Aw, Bongo Head's just like a little. From now on, we need to look out for each other. Какая нахрен бам-бам шапочка, алло. Это, блядь, Гидра 1, бам-бам шапочка. Управлять следующее место ловли. В чем прикол? Ну, ладно. А там есть в описании вообще... О, что-то там это светится. За что вообще награды дают? Ой, ё. Подготовка к турниру. Моё. Грибная монета 100. Награда игры. Ладно, понял. Принял. Так, моё. Первую завершили. Хорошо. Архив не надо. Второе. Что здесь надо? Поймать растягиваю Гео и Крио. Магазин закрыт. И это закрыт. Все закрыт. Это прогресс турнира. Магазин. Не, вот магазин события. Магазин события. Сцена стоит 100 грибов. Я ее могу купить, но она мне не нужна. Модель жемчужная. Зачем? Непонятно. Этой валюты у меня пока еще нет. Здесь только корон надо забирать. Больше ничего интересного нету. Вот они, два красавца. Бам-бам шапочка. Да ёпта. Забываешь, что надо задерживать. Вау. О, двоих за раз мы. Ну давай этому слупок какой-то. Опа, готово. Это что у нас? Прессовик, косковик, пробивник. Пробивник. Пусть будет, он катается. Это ледовик. Прохладовик.
Great, you've now collected all 4 fungi. У меня пира нет, я пира хочу. Paimon can't believe we're making progress so quickly. It's all thanks to your... Huh? Look, someone's staggering along with a fungus running circles around her. Is she being attacked? She's collapsed! Let's go see what's happening. I can't go on. Нет, кто? Are you hurt? How bad is it? А это, походу, гриб, которого она приручила. Take it out. Wait, it's not an enemy. I'm just a little too tired to walk right now, but I still need to find 3 more shroom buddies to qualify for the tournament. Ну иди ищи лес рядом. You mean you're... I wasn't counting on running into other contestants here. Maybe this is the end of the look after Twirly Whirly for me. Hey, don't give up. It's not like we're a bunch of eremites trying to steal you. You should at least hang in there until we're in the arena. Hania over here is a professional beat. Was that supposed to be a compliment? State your name and... Really? My name is Layla. I'm just a student. If I can make it to the quarterfinals, I'll get to take my shroom buddies home and delegate some of my... Oh, yeah! But... А у нее гриб прикольно она приручил. Я приручал каких-то обычных вообще какую-то хрень какую-то по квесту. Ни пира нету, ничего нету, а у нее пира есть. Well, looks like you've mastered everything already and moved on to helping up. I'll see you around. Huh? Why is Hania? We haven't thanked you or Pyro won yet, Hania! What's wrong? That beast... Probably not. She's pretty blunt and doesn't make a great first impression, but she's definitely not a bad person. Yeah, well, in the meantime... Nicely done. Вернись на арену Кубка Лотоса, не лопала. Так. Хреново, что они здесь портал не сделал рядом. Придется сверху бегать постоянно. Так, второй этап получается, это готово. Это готово, третий что-то не открылся через 11 часов. Ой, тут еще и открытие каждый день. Странное новое соревнование. Погоди, мать, это у меня квест идет еще. О, а мне с ней придется драться. Нормально, помог бабе грибов найти и драться с ней надо будет. Я и Мик еще пририсовалась тут. Вот что квест ее надо было делать. Ой, блядь, да пропусти ты ее. They even had, don't you think a tournament like this makes a perfect candidate for light novel? Yai Publishing House is working on a bestseller that, if all goes to plan, will stay a bestseller for I, of course. Here's my little... Soka? Yes, Chief Edit, for the sake of my readership, Ooh, yeah. I wouldn't. In that... She's terrifying, but... she also seems really dedicated. And who is this softly spoken little lady? She's our new Layla's in training funk. How fascinating. I'm Yai Miko, a light novel editor. Purely out of personal interest, and right now what I'm most interested Traveler, Paimon, but I want to get to know my 4 shroom buddies a little better and prepare for the qualifiers, so... Don't push yourself too hard, Miko! What are you doing? Oh? Am I really so terrifying? Well then, I'll simply have to talk to her again another time to clear things up. But that can wait. Judging from your expression, I'm comforted. Gucci, Yai. Huh? Goodness, I presume that the tournament is proceeding very... How you just...
I see you. Don't be so. Not to mention. A most Why, also to have the renowned travel. Miko, they're here to do business. Promoting an entire. Besides, the tournament has only just begun. Who knows whether it will go on to be a success? I want to focus on fungi. So it wasn't. At least all the. Oh, Paimon. See you in the. Блять, ну в ивент столько диалогов нахуя добавляется. Ah, the champions. Champions? Of course. With an expert mentor. If even the. Испытание лучистый потенциал. Готовьте составы из цветочного агара, который понравится вашим плесенникам. Поглотив их, они раскроют свой потенциал. Используйте поменять местами, чтобы два соседних блока цветочного агара поменялись местами друг с другом. По цвету, что ли, надо соединять? Используй повернуть. Часовые стрелки, я понял. Ну-ка, давай. Давай тренировать плесенников. Кого тренировать? Навык водяная бомба. Заточение, блять. Ну, давай молнию хотя бы. Электрическая сфера, навык резонатор. Активирует талант предыдущих плесенников. Их надо по очереди, короче, тренировать. Это все квесты идут, остальных потом, наверное, ловить надо будет. Епта. Что мне надо сделать? 3-3-3. Поменять. Сюда. Мне надо вот этот вот сюда. А вот этот, вот эти местами надо поменять. Блин, так. Сука, я их могу только вот так, что ли, делать? Подожди-ка. Него могу. Огонь. Огонь. Ну и чё? Ну и чё, и по цвету-то все готово? В смысле отозвать, блядь? Дичь, блядь. И чё дальше-то? Ну, я их соединил по цвету или чё? Дальше чё? Пробуждайся, синий пиздюк. Давай сейчас ходы солью, вообще похеру. Текущую школу, ходов 9. Или мне надо их вообще вот... Нет, что это называется. В чем прикол этого говна? Что в итоге должно получиться?
Что я вообще нихуя не пойму, блядь. Ну, а что там как расположено? 3, 3, 3, ну. Я то же самое сейчас и выстраивал первую. И чё? Ебать, я поле строю вообще в другой проекции, сука. Они не вот так должны быть расположены, они вот так должны быть расположены. Фу. Майн год. Пять часов диалогов, это, извини меня, просто так не проходит. А что там было? Что там? И чё? И... Ну ладно, сейчас я их выращу. Так, используй скопировать, чтобы перенести цвет выбранного цветочного агара на любой цветочный агар. Так, о, за 7 ходов. Дальше. Вообще за 5 ходов. Используйте опцию предустановки, чтобы поместить уже существующую смесь в соответствующий слот. Предустановка существующую смесь. 3 фиолетовых туда, предустановка, 2 фиолетовых. Два фиолетовых, а у нас желтые здесь, 4 желтые, бордовые. Блядь, одно хуйня, 2 фиолетовых здесь. Если мы снизу делаем бордовый, там делаем желтый, сюда уходит фиолетовый, ну и вниз фиолетовый уходит. А если... Подожди, а если здесь будет бордовый вниз на желтый поменяю, давай вот сюда вот. Получается так вот и вот так вот. О! Это вообще за 3 хода. И главное понять, я поле сначала не в том русле делал, блядь. Что-то я клаустрофобию словил, на. И вот тут вот я, да. Косяк. Отправляйтесь на тренировочную площадку. Ну-ка. Так, здесь халява привалила, да? Активируйте талант парящего гидроплесенника, колу ходов до 7.
Подожди, а парящий гидроплесенник у меня нету. Изи-пизи, да. А у меня парящего-то нету. Где мне парящего-то? Это надо поймать его. Это что, деф какой-то? Наберите в обороне. Оборона и атака. Подожди. Как отставить? Тут вот подготовка, да? Получается. Активировать талант парящего гидроплесенника. Ходов до 7. Парящего А, стоп! Это я первого надо переделать. Точно, первого надо. Стопе. Первого до 7 ходов надо. А то я на нем что-то всрался на 13. Так. Первый, соответственно, у меня должны быть оранжевые вверху. Здесь оранжевые, а здесь эти. Значит, мне надо вращать. Получается, вот так. Во! Вообще, 4 хода. 3 хода. Вот это, а не 13, точно. Выйти. Этот парящий как раз с гидрой, этот черт, получается, да. И мы тогда, соответственно, забираем вот это, да, изи. Готово. Так, здесь все выполнили. Это когда у нас? Это уже завтра. Нормально. Не, ну примагенчиков неплохо так дают, неплохо. Ну, так. Что-то куда-то надо-то. Куда надо-то? Это куда? Ну, надо где-то повоевать, короче, там еще будет с ними. Дальше повоевать еще, сейчас будешь полгода искать, нахуй, где эта площадка с ним воевать. Да? Вот тебе прям немного любви. В игровом процессе эпичные побоище плесенника вашу основную атаку заменит команда сфокусированная атака. Отдайте эту команду, чтобы плесенники атаковали одну цель. Нажмите на соответствующую клавишу или на аватар плесенника, чтобы активировать его мощный навык и доминировать на поле боя. Это вообще какая-то покемона-бойня. Количество активации навыков плесенников ограничено. Собирайте обереги похвалы, чтобы увеличить количество активации навыков во время существования оберегов похвалы. Ограничить, собирайте их как можно скорее. В совместной атаке необходимо управлять плесенниками, чтобы уничтожить 3 области под контролем врага. Чем быстрее вы победите врагов, чем меньше плесенников потеряете, тем больше очков вы получите. Ебать. В обороне необходимо управлять плесенниками, в защите монолит арты. Да блять, пойдем воевать. Какая-то опять покемономания. Так, что надо? Оборона. Атака и оборона по одному масса очков. Плесенник ожидает распоряжения. Начать тренировку. Пойдем в атаку. Врата пробуждения. Так. А где плесенники у меня? Или у меня интерфейс появится во время боя? На что жать-то вообще? Поехали. Обычный брательник геослайм. Да это понятно. Активный плесенник. А, этот хил у меня... Так, это бафер получается. Танк хил. Атака. Я бы вот тебе 4 атаки бы набрал. Пира это танк. Пиру плесенника надо подтвердить. Сука, это такой кринж, oh my fucking god, what is this? Ебать. А, вот, забав пошел, погнали. Килим, атакуем, вообще все делаем. Давай, тут еще. Погнали, давай на эту. Фокус. Хорош, парни, давай, грибы, блядь, вперед.
Тихо, сейчас бахну, секунду, давай. Ебать, забах пошел. Вот это надо бить, где мне, дай мне сюда. Заряду мне, быстро, заряд мне, давай, атакуем. Хлоп. Хорошо, 18 тонн, ни хрена себе этот ледовый дамажит, так вообще нормально. Вот этого убить. Так. Так, хилить не надо, баф вам не нужен, да? Давай, добивай. Похилить, а ты там этот деревянный что-то. Вот этого убить. Так, сейчас они вместе соберутся, сейчас вот этого атакуем. Сейчас, единицу, погнали. Ну-ка, давай. Бабам, отлично. Забавчик. Так, 2 у меня электро, это у меня бафер, да? Ага. Где там есть что-нибудь, нет? Блядь, это кринж. Вау. Так, а что? Все, да? Теперь надо отсюда выходить или нет? Или тут следующее испытание? Погоди, не понял. Что, еще раз надо, да? Давай еще раз. Элитные противники. Метачур с каменным щитом, Гидра Шамачуру, Хиличуру боец. Надо Гидра будет первым убивать. Что-то 4, 1, 3, 2. Это по кнопочкам, да? Вот этот у меня забахивает, правильно? 2, да, вот этот 3, вот этот 4. Получается так. Так. Ну-ка, давай к моему сейчас прям это... Блять, в щит ударило. Щит ему надо снести. О, хорош. Вот сейчас бы единицу дать будем. Опа, тихо. Сейчас мы его кокнем. Все, давай, до свидания, прям что. Будыщ, на 12800 прилетело. Отлично, готово. А, ну здесь сейчас с боссом, наверное, будет сражение. Логично, если подумать. Лавачур с каменным панцирем, да, понятно. Выбора у меня нету. Пойдем. Надо забав сразу. Так, он мокрый, надо сразу единицу прям. 18 тонн, хорош. Танковать здесь все равно ничего смысла нету, он и так танкуется. Хилить нечего, надо 1-2 тогда. Бля, сейчас подогадать бы, когда у него щит этот снимут. Опа. Заряд есть. Сейчас забафать их. Блядь, надо подхилить их. Сейчас забафаем. И единицы как вдарим ему. 18 тонн, отлично. Вроде они отхилились, дай мне вот эту еще штуку. Нехило этот метачур, у него ауешка такая нормальная. Блять, единицу прожать. Пока щита нет, давай, пока он мокрый. 12800, блять, надо было забафать сначала, ладно. На хило ставил. На заряд. 2 заряда. Можно либо отхилить их, потому что у меня камень этот криво, блядь, помирает, либо... А, вот, стоп, хилим. Тогда хилим, бафаем и прям единицу прожимаем. 18 тонн сейчас. Блять, промазал. Да ты чё? Сука, промазал у меня. Он как раз чаржнулся в этот момент. У меня ледяной промазал, дурачок. Ну давай, сейчас ты его добьешь. 12 тонн там залетит. Попади только. Отлично. Мог бы секунд 10 назад убить его, но этот промазал. Вообще пиздец. Последним выстрелом и криво слайм этот криво. Вот этот промазал, гриб. Феноменальная тема, конечно.
Не знаю, что я там набрал, много-мало, но 2650 набрал, ну такое. А что здесь надо было набрать-то? А, ну я все выполнил, тут 2000 надо набрать, а я набрал 2650, нормально. Хватит. Это готово. Дальше. Так, стоп, а здесь еще надо подефаться же надо, да? Или за подефаться нету награды? Нет, за подефаться тоже есть. Наберите 500 очков, также 2000 надо набрать в подефаться. Ну такое, посмотрим, что дальше мне, конечно, сделал. Ну, что, можно зайти раз в день там это, повоевать покемонами. Чисто бои покемонов. Но зато примагемы дают, халяву дают. Сегодня еще, кстати, первый день, альтернативы нет, это пофигу, кто там. Так, что у меня там? Единичка вот этот, бафер, потом хил, потом танк. Подтвердить. Я блокирую. Это, конечно, кринж тема, ну ладно. И минус 3 прям сразу в рядочек прям. Пумс. Мой этот снимает. Так, танкуй давай. Во! Что не танкует-то? Две 810. А в обороне только один раз, там не 3 раза, да, надо ключ активировать, только один раз повоевал, типа, и все, и готово. Отлично, тут боевой пропуск залетает, я так понимаю, это ивентовый. 1200, испытание барона. Вот оно тут, БП-то я и докачаю до меча, нормально. Залетает. Ой, я не знаю, что мне здесь надо, давай изящество возьмем, пофигу. Я так понимаю, это все, и весь ивент на сегодня, который нам доступен, это все, да? А когда же дадут там эту девочку-то, я не поняла. Когда же, в каком испытании дадут Дору? Прогресс турнира через 11 часов, очищение, вот. Сокровище сада снов, Дори. Можно пригласить за жетоны после выполнения задания самый сильный противник, самые большие проблемы. Понятно, у меня еще жетонов нету. Не хватает жетонов. Поскольку у меня жетонов? Вот этих 1200 есть, а тех 480. Блин, МБ завтра могу. МБ завтра смогу ее забрать. Да и нашел Дору, да. Но пока не хватает. Но ее, по идее, надо забирать, потому что в магазине остальное там все вообще ерунда. Там только корона более-менее еще что стоящая в магазине, и все. Типа Дору забрать первым и корону. Вот это мне вообще нахер надо. Я строить не строю ничего в этом, в саду своем. Ну, вот это еще, не знаю, надо почитать, что это вообще такое. И чисто камешки на ап, и мора, которые у меня там миллионы. Ну и вот это, но у меня нет никого из Сумеры персонажей, так что для меня это опционально тоже пока что бесполезно. Жиденький ивент на награды. Вот эту девку, которую пока не забрать. Завтра, интересно, мне дадут 520 или опять 480 будет, я только послезавтра ее заберу. Ну, персонаж хотя бы, ладно. Ну, все, что я хотел на сегодня, я все прошел. Я прошел фулл сюжетку за 5 часов. Бля, 6 часов играю опять. Ну, что ты будешь делать? Хотел 3 часа поиграть.
И сделал ивент. Завтра посмотрим, что там дальше в ивенте. И что, надо защищать локацию Сумеры Пустыня. И все, получается. Ждать следующего обновления. И как-то так. Ладно, гайс, я очень хочу кушать. Надо пойти покушать, отдохнуть. И мне еще один надо стрим провести по игре Парагон. Я надеюсь, ее запустили. Надо сейчас в стиме посмотреть. Всем спасибо, всех рад был видеть. Увидимся завтра на стримах. По каким мы играм пока не знаю. Посмотрим, что завтра покатаем. По Геншину на сегодня все. Попозже, минут через 30 будет еще один стрим. О, Paragon The Overprime. Еще раз всем спасибо, всем пока-пока.